1989 by the Science, Technology and Environment Committee, Government of Kerala, is an annual forum that brings together scientists and technologists from Kerala and beyond to promote scientific thinking, especially among the youth, and to encourage dialogue, debate, and knowledge sharing. The 38th Kerala Science Congress, with the focal theme Ocean Science for Blue Economy and Ecosystem Restoration, is particularly relevant to Kerala's coastal identity and maritime economy. Hosted in Kochi, home to leading marine research institutions and a hub for marine food processing, the theme highlights the sustainable use of ocean resources for livelihoods, economic growth, and environmental protection. It also addresses pressing challenges such as pollution, coastal erosion, and climate change, calling for collaborations among scientists, policymakers, industry, and communities to restore marine ecosystems and build a resilient and inclusive blue economy for Kerala and beyond. St. Albert's College Autonomous Ernakulam, established in 1946 under the Archdiocese of Virapalli, is one of Kerala's premier institutions of higher education. Affiliated to Mahatma Gandhi University, the college is known for academic excellence, research orientation, and social commitment. With a strong legacy in arts, science, commerce, and interdisciplinary studies, it has consistently contributed to the intellectual growth of the state. The year 2025-26 marks the 80th anniversary of St. Albert's College, celebrating 8 decades of service in education and nation building. This milestone year reflects the institution's enduring vision of knowledge, innovation, and values. In this proud legacy, St. Albert's College is honored to host the 38th Kerala Science Congress, fostering scientific dialogue and discovery. Once again, welcome all.
distinguished speaker, may I invite to formally welcome the gathering and set the context for today's discussion, I invite Professor A. Sabu, Member Secretary, KSCSTE. Sir, please. A very good morning, one and all. We are in the fourth day of 38th Kerala Science Congress and the last day of this year's Science Congress. Today, we already started the sessions like at 7:30 we started the Walk with the Scientists program. And now the postgraduate students' interaction with the scientists and experts will commence by 10:30. Parallel to that, we are having this session on translational research titled From Discovery to Deployment, Key Questions to be Answered. And this is a time when Kerala moves towards a knowledge economy. There is a lot of scope for translational research. Our higher education and research institutions, the researchers and scientists, the students are good in publishing enough data into world-class journals, very often Q1, Q2 journals. And the faculty is often interested in enhancing their H-index. While we are moving in that line, a couple of years back, the Higher Education Department, especially under the leadership of Dr. Sharmila, Mary Joseph and others, started thinking about having translational research centers in all universities. And with the funding support from KIFB, they have initiated these centers in all higher education institutions. But still, we have a lot of doubts to be cleared regarding translational research. What way we can proceed for deploying the developed processes or products and how to go ahead with the commercialization. So today, during the 38th Kerala Science Congress, KSCST, the organizing committee of KSCST Kerala Science Congress, decided to have a session on translational research from discovery to deployment, the key questions to be answered, the doubts to be cleared. Friends, we have an eminent panel of experts attending this session today. And this session is rightly moderated by Dr. Anoop Ambiga, Chief Executive Officer of Kerala Startup Mission. I'm expecting Dr. Anoop in a couple of minutes. He is on the way. I think Dr. Anoop Ambiga doesn't need any introduction. So on behalf of the organizing committee of the 38th Kerala Science Congress, I'm welcoming Anoop to this dais. The panelists include Dr. Shamila Mary Joseph, Principal Secretary, Higher Education Department, Dr. P.V. Unnikrishnan, Member Secretary of Kerala Development Innovation Strategy Council, Engineer S. Belram, Scientist G from the Biomedical Technology Wing of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology. Dr. Sriraj Gobi is with us, a researcher turned entrepreneur who is well known to the researchers
in Kerala. We have Dr. Robin Tommy with us, who is head of the Tata Consultancy Services. Robin will be joining us very soon. Dr. Krishna Kumar, who is the Chief Scientific Officer of Akai Natural Ingredients. He is again a researcher turned entrepreneur and industry management. With this eminent panel of experts, I hope the younger generation, the mid-career scientists and others will get an opportunity to interact and to clarify their doubts, what way they can translate their know-how to processes and products. If you look at the panel of experts, you have policy makers like Dr. Shamala Mary Joseph. You have government representatives including Dr. P.V. Unnikrishnan spearheading the innovation ecosystem in the state. And we have people like engineer S. Balram facilitating translation of know-how for the past several years from Sarojini Naidu Institute of Medical Sciences and Technology. And we have successful entrepreneurs with us like Dr. Sriraj Gobi, Dr. Krishna Kumar and others. And Dr. Robin is with one of the reputed consultancy firms in the country, Tata Consultancy Services. So I'm sure the rich experience of these people will give you enough idea on translation of research. So I take this opportunity to welcome them one by one. Let me welcome Dr. Sharmila Mary Joseph to the dais. Dr. P.V. Unnikrishnan, Engineer S. Balram, Dr. Sriraj Gobi, and Dr. Krishna Kumar Ayyam. Thank you very much. Thank you, sir, for clearly outlining the vision and relevance of this important initiative. Now, I invite Dr. Sharon B.M., scientist, KSCSDE, to introduce our esteemed panelists. Good morning. Respected dignitaries on the dais and off the dais, I am privileged to introduce the panelists of this very important session, From Discovery to Deployment. The session From Discovery to Deployment, organized as part of the 38th Kerala Science Congress, is designed to bridge the critical gap between scientific discovery and its real-world applications. This session brings together distinguished voices from academia, industry, governance, and innovation ecosystems to explore how research outcomes can be translated into scalable technologies, enterprises, and social impact. I am here to give a brief introduction about our panelists. To moderate the session, we have Sri Anu Pampika, Chief Executive Officer of the Kerala Startup Mission, as the moderator of this panel discussion. A dynamic leader in India's startup ecosystem, he has played a pivotal role in nurturing innovation, entrepreneurship, and technology-led ventures across the state. With his deep understanding of translating ideas into scalable solutions, he brings valuable perspective to the theme From Discovery to Deployment. Ms. Sharmini Mary Joseph IAS is a distinguished officer of the Indian Administrative Service, currently serving as the Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Kerala. She has served in key administrative roles contributing significantly to governance, development planning, and public service delivery in the state. With a strong focus on transparency, efficiency, and inclusive growth, she has consistently worked towards translating policy into meaningful outcomes on the ground. We are fortunate to have her with us to talk about the role of higher education institutions in innovation. Dr. P.V. Unnikrishnan is the Member Secretary of the Kerala Development and Innovation Strategic Council, popularly known as the KDISC,
where he plays a pivotal role in shaping the state's innovation-driven development agenda. Dr. Unnikrishnan has been instrumental in fostering collaboration between government, academia, industry, and startups to build a robust knowledge and innovation ecosystem in Kerala. We are privileged to have him with us to share insights on the innovation ecosystem and startup support in Kerala. Dr. Sriraj Gobi is the founder and managing director of Molecules Biolabs, a pioneering enterprise focused on advanced research and innovation in life sciences. A scientist entrepreneur, he brings together strong academic expertise with hands-on experience in building translational research and technology-driven solutions. His work reflects a deep commitment to innovation, scientific excellence, and entrepreneurship. It is our privilege to have him address on From Research to Revenue, Industry Readiness of Academic Innovations. Dr. Robin Tomey is a distinguished professional at Tata Consultancy Services, bringing strong expertise at the interface of industry, technology, and innovation. With a rich background in research-driven problem solving, he has contributed to the translation of advanced ideas into scalable, industry-relevant solutions. He joins us today to share insights on collaborative innovation, industry-academia interfaces. Shri P. Belram is Scientist G, Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology. He also serves as the Chief Executive Officer of TIMET SET-IMST's Technology Business Incubator for Medical Devices and Biomaterials, playing a key role in nurturing innovation, technology transfer, and startup mentoring. Engineer Belram's work spans medical device technology, intellectual property rights, commercialization, and industry-academia collaboration, contributing significantly to India's translational research landscape. He joins us today to share insights on technology transfer, validation, and regulatory pathways. Dr. I. M. Krishna Kumar is the Chief Scientific Officer of Ake Natural Ingredients, part of the Otera Group, Denmark, where he leads advanced research and technology platforms in nutraceuticals and functional foods. Dr. Krishna Kumar is internationally recognized for developing innovative, science-based botanical ingredients, including the award-winning Spiceuticals brand. We are honored to have him with us to speak on incubation, mentorship, and startup journeys. I request all the delegates to participate in the discussions and deliberations of this session to translate your research findings into technologies with social impact. Thank you. Thank you, Dr. Sherin, for presenting such a distinguished and diverse panel. We are privileged to have as our moderator Sri Anup Ambika, who has been instrumental in strengthening Kerala's startup ecosystem. I now invite him to deliver his introductory remarks and to moderate this session. Sir, please. Good morning, everyone, and thank you very much for the opportunity to be here in the presence of this august panel. I think I'll be very short in terms of what we would want to do in the next few hours. It's indeed a great cross-section of people that we have as part of the panel. We have Robin and Sriraj and Dr. Krishna Kumar. Did you also run a company, or are you part of an incubator? Incubator, a company, work for a company. So basically we have two entrepreneurs, we have two entrepreneurs, Dr. Sriraj and Robin Tomey, who have both run companies and has translated their, Sriraj is actually, I'm very impressed with the work that you're doing, how somebody has taken the mRNA technology that was used for the vaccines and kind of used that in the nutraceutical area. So I think it's going to be a great story hearing from Sriraj. And Robin has been, yesterday we were in the same panel in the tourism summit about how do we make tourism spaces more inclusive. And the kind of work that he has done in the assistive technologies is amazing about how do you make Kerala's tourism accessible to the people with disabilities. It was a great story to hear yesterday, and I'm sure he's going to be here anytime now.
we have two incubators. I'm not familiar with Dr. Krishnakumar's incubator, but definitely familiar with Dr. Belram. Represents TIMED, which is the most acclaimed, I would say, translational research institute in the state of Kerala. Because when India did not talk about translational research, we were visionary enough to set up the Sri Chitra Tirunal Center for Medical Sciences and Technology under the leadership of Dr. Valyathan. And many great inventions has come from that institute. And I would say that we are not using that institute as much as we should, because great healthcare innovations, biomedical innovations, software innovations, brain-computer interface research, great deal of research is happening in SCT. I think that we should make use of in the days to come. We have the Higher Education Principal Secretary here, who is, and Dr. P.B. Unnikrishnan, both representing the government, is going to talk about Kerala's higher education ecosystem is going through a significant transformation. Not all elements of the national education policy has been incorporated, but I think the great things or the good things that we really want to incorporate has been incorporated as part of this new curriculum, I would say, or the new structure that we are planning to bring into the curriculum. And it's going to be it's going to be great to hear about what are the significant transformations that is going to happen. Because, one thing I keep telling to the students whenever I go and interact with them is that teacher used to be the single source of truth before. You go to a classroom. So yesterday I was telling in Jain University, the Future Summit, I was telling them that നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കും, നമ്മൾ കേൾക്കും, ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ടീച്ചർ ഉത്തരം പറയും, അതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ അടങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ so that used to be the mode in which classrooms used to work. Even in my engineering that used to be the case. If you ask too many questions, then you are considered an outlier. But now things are changing. You have whether cell phones are allowed inside the classrooms or not, you have the ChatGPT at your fingertips and the Google Gemini at your fingertips. So you can, when I'm saying something, when I'm addressing a crowd, you can always double check whether I'm bluffing or saying the truth right then and there. And you can challenge me right then and there. So the source of truth now comes not only from the teacher, but from the multiple information sources that are around. Which means that teaching has to now change into facilitating learning. And learning will happen about answering questions like, why am I learning this thing? Why am I learning history? Why am I learning geography? What is the reason? And you need to give reasons for people to actually learn and apply what you're learning inside the classroom in the real world. And that is where KDISC comes into the picture, and the Young Innovators Program. I'm sure Dr. P.V. Unnikrishnan is going to detail about that program in the next few hours. And that is actually making you think about why am I learning what I'm learning, and what can I do with that knowledge in the real world. And I'm sure that the next few hours is going to be a great experience, hearing out from these visionaries. And no panel discussion, and I would end with this. Usually panel discussions are very boring. People are getting sick and tired of panel discussions. So I keep telling people, why should we have this intellectual discourses? Because at the end of this panel discussion, there will be one thing or two things that you can take back home which might actually change your life. You will hear something, you will see something which will get into your minds, which will get into your heart, which might change your life. So do participate, ask questions, let's make it an interactive session. And I'm pretty certain that every single one of you will walk away with some pieces of knowledge that is going to help you with the rest of your life. Thank you so much, and with that I would like to start the panel discussion. I'm sure you will call the order, right? Okay. Thank you so much. Thank you, sir, for setting the stage for a meaningful and outcome-oriented discussion. Now let's move on to the panel presentations. I invite Dr. Sharmila Mary Joseph, Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Kerala, for the presentation.
Good morning, everyone. Moderator of the session, Sri Anup Ambika, CEO, Kerala Startup Mission. Co-panelists, Dr. P.V. Unnikrishnan, Engineer S. Belram, Dr. Sriraj Gopi, Dr. Robin Tommy, Dr. Krishna Kumar, researchers, scientists, and research scholars and young students. At the very outset, let me thank the Science and Technology Department and the organizers of the Kerala Science Congress for having invited me here today to share with you what we at the Higher Education Department is doing to foster innovation, to promote the research and innovation ecosystem in our higher education landscape, and also to give big thrust and push to the research programs that are being done in our higher educational institutions, both at the government and in the private sector. So before I go to the structured presentation, I thought I would just mention some of the key points which came or which were announced in the Kerala budget, which was placed in the assembly, or which was presented before the assembly on 29th January, and also one or two points of the union budget, which was presented yesterday. So in the Kerala budget, we find that there is a big push to promoting the research ecosystem in the higher education sector, and also to promote or strengthen the research and innovation landscape. So in the Honorable Finance Minister, in his presentation, while allocating funds for various schemes and sub-schemes of the Higher Education Department, also mentioned the allocation for the graphene park, for a hydrogen valley, for a rare earth corridor, for a defense corridor, and also mentioned about the Chief Minister's doctoral fellowships, where fellowship amounts to the tune of 15,000 rupees per month would be provided to research scholars. And in yesterday's union budget, there is thrust on biopharma Shakti, on how the biopharma sector would be strengthened through additional research and funding support. There is also a mention about strengthening of the India semiconductor mission, the rare earth corridor, which again, as I mentioned, found a place in our state budget as well. And also on innovations in setting up high-tech tool rooms, dedicated chemical parks, and other new programs which would definitely give a boost to the research and innovation ecosystem of educational institutions across the country. So I thought in my presentation I would give a quick snapshot of where we stand, because I happen to be the Principal Secretary of Higher Education Department. So where we stand as far as our some major indicators or main indicators in the higher education sector is concerned. And then I thought I would just quickly go through some of the new innovations that we are undertaking. So these, all of you are aware where we stand, how we fare in the higher education landscape as far as the other states are also concerned. So we boast of one of the best rates as far as the gross enrollment ratio is concerned, with a GER of 41.3, a gender parity index of 1.44. As far as the number of colleges is concerned, and also when we look at the budgetary outlay for higher education as percentage of the total expenditure on education, research and training by education and other departments, a NITI report of NITI Aayog report which was released last year mentions that this figure would be, say, to the tune of 15.29% as a percentage of total expenditure on education and training by education and all other departments, whereas the national average is 12.7.
So when we come to the NIRF of National Institutional Ranking Framework of 2025 also, we find that our institutions find a place in the top echelons of higher educational institutions of the country. So in the overall top institutions, we have four of our universities from Kerala. Universities, just the universities, we have 3 in top 50. And state public universities alone, we have 4 in top 50. And colleges, 18 in top 100, 3 in top 50. And so, you know, the parameters, the guidelines, the framework for assessment of these colleges takes into account not just the student-faculty ratio, but also the infrastructure that we have in our institutions. The infrastructure, which includes the physical infrastructure, the infrastructure in our laboratories, the research outputs from our institutions, the number of articles or publications of our faculty and our research scholars which find a place in indexed journals, in peer-reviewed journals, in journals of repute. So all these factors are taken into account when the institutions are ranked. And we are indeed proud that many of our universities are ranked quite high when their performance is assessed vis-a-vis the other institutions across the country. Similarly, as far as the various other rankings are also concerned, the international rankings with regard to the scientific publications are researchers and faculty from our universities have their articles or their publications cited in, you know, AD Scientific Index World Scientist Rankings, in Times Ranking, in QS World University Ranking. So our institutions, our researchers do find a place there. So all this points to the fact that we have given utmost importance, high priority to higher education and to the research ecosystem. And over the last few years, through the budgets, through the budgetary support, and through innovative schemes, through schemes of the Higher Education Council, the Science and Technology Department, and also of the Industries Department, we try to create an environment, an atmosphere which facilitates coordination and linkage between our academic institutions, the industry, the research institutions, and the technological institutions. So we have undertaken a whole series of reforms on the academic front. We have done updation of curriculum, and this is a regular exercise. We have introduced many path-breaking policy changes in the higher education ecosystem. We have brought in reforms in the governance mechanisms in the higher education system, administrative and legal reforms. We give a big thrust to skill development because we know that, you know, World Employability report indicates that only 47% of our graduates are employable. So skilling and upskilling and reskilling are other focus areas of the government and the higher education department. And coming to the key focus of this discussion, we are giving high priority, utmost priority to research and innovation. So in order to prepare our faculty, our human resources to be tech trained and scientifically updated and tech savvy, we have introduced a whole scheme of programs for advancing the capabilities of faculty as well as students in frontier technologies. And we try to ensure that, you know, the curriculum in colleges, the curriculum for the undergrad programs, the new FI-UGP program, as well as the postgraduate programs, get adapted or modified with the latest developments in the field, with the latest findings that come from institutions of repute from other countries as well. Through strengthening the digital infrastructure, we try to bridge or link
the research facilities of our higher educational institutions. For instance, we have a high-end computing lab, the Tejaswini lab in CUSAT campus. We have a supercomputer in the Trivandrum Engineering College campus. We have another supercomputing facility in the Mahatma Gandhi University campus. So we provide access for researchers and faculty members from different institutions to access these computing facilities through the cloud network as well as through formal tie-ups between the institutions of the different universities. So thereby, we try to create an environment where innovation and entrepreneurship are fostered. So I was just, reading a book the other day, just started reading a book the other day, The Code Breaker. The young researcher sitting here would have read the book, a book written by Walter Isaacson, which gives the life story of a Nobel laureate, Jennifer Doudna, who is known as the, the mother of CRISPR technology. How CRISPR technology, how genetic manipulations can be done through these modern technologies, the CRISPR technology, which can be used to modify our genes, which can be used to modify the genes of animals, which can be used to modify the genes of viruses and bacteria. And this CRISPR technology was in fact used to develop the COVID vaccine, the Pfizer COVID vaccine, which is the mRNA-based vaccine, was developed using the CRISPR technology. So why I was mentioning was that, the book, when the book introduces the reader to the evolution of life, introduces the reader to the era of genetic manipulations from, the theories of evolution, from Charles Darwin's theories, from the theories of Watson and Crick, how Watson and Crick developed the structure of the DNA, and from there to, more and more advances in the scientific and technological field. So what the book tries to tell us is that, or what the reader understands is that, today science or biology cannot be divorced from engineering technology. Physics, chemistry, biology, they are all interlinked. And it is that interdisciplinary research which helps researchers, which helps scientists to come up with that cutting edge technology, that, specific finding which can perhaps change the heredity pattern of certain organisms, and which can in fact bring in path-breaking discoveries, revolutionary discoveries in the field of science, in the field of medicine. So we would be able to come up with new, cures for rare diseases. When we understand how a cell misbehaves, some of you would have read this book, The Song of a Cell by Siddharth Mukherjee, and also his previous book on cancers, The Emperor of All Maladies, where, again, the readers are introduced in a language which can be understood not just by biology students or medical students, but by the layman as well. How manipulations in the cell or mutations in the cell leading to manipulations in the cell can have, different kinds of manifestations. And for these different kinds of manifestations, some manifestations like cancers, malignancies, some manifestations like autoimmune diseases, we need to tweak the molecule or tweak the gene, tweak the DNA or RNA to find out cures, to find out the, to perhaps halt the path of that aberrant gene, halt the march of that deviant gene or that mutant gene. So that is what new biology or medical revolution is all about. So in the beginning of the 20th century, scientists moved from the, a field of study of atoms, and then we went to the field of
Now we are moving to the field of, or in the mid-century, mid-20th century, we moved to the field of bits and bytes, the digital revolution. Then now we are in the midst of an artificial intelligence revolution and this new biomedical revolution. So the canvas is quite exciting for researchers and scientists and young students. And governments cannot remain sleeping. Governments have to bring in new policy changes which would encourage, motivate, nudge youngsters, senior researchers and faculty to do deep dive, high-tech research which can produce good results, which can produce miracle cures, which can produce newer medicines, etc. So this is what drives our department as well as we move forward with, supporting the higher education institutions and the universities to take up and encourage research projects of their departments. So therefore, we have, with the support of KIFBI, we are setting up translational research centers in our universities. In fact, we also offer MTech in translational engineering in the Barton Hill Engineering College, Trivandrum. But unfortunately, there are very few takers for MTech in translational engineering. So, this is all done because we know that research findings should not be confined to the laboratory. The research findings should not be confined to that particular department of a particular university. Only if the research finding is translated to a product which is useful or which can be marketed or which can be used by scientists and innovators in a large extent, would that research become meaningful for humanity as such. So therefore, we are giving focus on translational research. We are providing postdoctoral fellowships to exceptionally bright students. We have a scheme called the Chief Minister's Postdoctoral Fellowship Scheme. And in day before yesterday's budget, our finance minister also announced the doctoral fellowships for research scholars, where the fellowship amount is being enhanced. And we are also tinkering with the models of industry-academia collaboration that we have. I have 1 or 2 slides on that. So when we mention tinkering with the industry-academia linkage, how do we attract industry to come to our campus? How do we encourage a pharmaceutical company of repute to establish a laboratory in our physical sciences or chemical sciences or biological sciences department of a university? How do we encourage motor vehicle company to establish a laboratory or a unit in some of our institutions? We have even in our Polytechnic here in Kalamasheri, we have a lab set up by the Bosch company. So therefore, we try to see how we can attract industry to set up small laboratories and their units in our educational institutions so that our students get hands-on training in some of the technologies that they adopt. So in some of these coordination mechanisms, some industry would provide equipment, some industry provides internships, and internships can have different forms, where it can be just a training, just a certification, or where it can be a paid kind of internship. Some internships are credit-based, and we are also exploring this option of hub and spoke model of industry-academia linkage, where a group of educational institutions and an industry can collaborate to take forward the industry-supported academic and research programs. Digital initiatives, I mentioned how some of our research labs are now being linked through the cloud platform. We have also, with the support of the Higher Education Council, we have an e-journal consortium where we provide access to journals of repute, where we provide access to our researchers across our universities to
journals of repute, to indexed journals of repute which are published by institutions of repute in foreign countries as well. And we also have this CalNet, the Kerala Academic Libraries Network, through which we have linked our libraries. So in order to further foster research and innovation in our institutions, with the support of the council, the Higher Education Council, we have launched some schemes called Erudite, under which we had invited Nobel laureates to come to some of our institutions and speak to our students, stay in our campus for, say, a couple of weeks or so, interact with our students and faculty in order to instill that spirit of inquisitiveness and research in our students. We also have this Scholar in Residence program, where our students who have gone abroad and made a good name as scientists of repute come back to our institutions for a couple of months, for a semester or so, take classes, take few modules, and have regular sessions with our students and faculty and researchers. And the linkage thus established does not stop there. That linkage can continue through the digital world with other exchange programs, our faculty going there, our students going on exchange programs, and so on and so forth. And therefore, or accordingly, some of our universities and some research centers of major colleges have also entered into MOUs, Memoranda of Understanding with research centers abroad. So we are in the process of setting up centers of excellence. We have, with the support of KSC, the Higher Education Council, centers of excellence for science, technology and innovation, for research support in higher education and other centers of excellence. And with the support of KIFBI, the Kerala Infrastructure Funding Board, a center of excellence in astronomy and astrophysics is being established in University of Kerala. In Mahatma Gandhi University, the center of excellence would focus on nanosciences and nanotechnology. And the center of excellence in CUSAT, just in your neighborhood, would focus on neurodegeneration and brain health. So scholarships and fellowships to foster research and scientific work. I mentioned one or two earlier, the CM's Navakerala postdoctoral fellowships and the fellowships for doctoral students. In addition, we have also announced Kairali Research Awards for scientists who have made an exceptional name in scientific research. So we have, christened them or given different nomenclatures for the research awards under that category. Then in emerging areas also, we are giving importance and increased funding for promoting deep dive study in emerging areas like artificial intelligence. So in our, across our technical education department, our engineering colleges, technical high schools, polytechnics, etc., we have close to 4,500 or more than 4,500 seats in areas related to AI. And recently, it was just 2 weeks back in the AI Summit in Trivandrum, we entered into MOUs with MITI, with Ministry of Information Technology, for setting up AI labs in 7 of our polytechnics and 8 of our ITIs. And also, we have set up some virtual academies for AI and machine learning and other emerging areas. And then in semiconductor, the union budget also gives focus to development of semiconductor. So we are accessing funds through the India Semiconductor Mission as well. So therefore, the Trust Research Park in Trivandrum, which is just outside, situated just outside the Trivandrum Engineering College, is having units working on the semiconductor area. And we are trying to put in more funds for or preparing the blueprint of a VLSI design lab, and also for enabling faculty across our technical institutions to
do more work in semiconductor area and to have more linkages with the IITs and IIITs of the country to have more focused research in this area. So I would not take long, I would end here, but what I wanted to say was that the higher education system in the country, in our state, is, marching ahead and is all set to, bring in this deep dived high-tech research in the emerging frontier areas. Therefore, government is pumping in resources to set up the centers of excellence, to support the researchers through scholarships and fellowships, and also to enter into MOUs with national institutions of repute and universities of repute in other countries as well. So in that journey, we would like to take the entire scientific community along. And when we have this strong industry, academia linkage, when we have the strong linkage between the laboratory and the educational institutions, we would be able to find answers to the theme of discovery to deployment. We would have, patents coming up from our academic institution. We would have newer discoveries, path-breaking discoveries in the biological sciences or in chemical or physical sciences. And we would be able to, pave the environment or atmosphere for, or an environment or a platform for creating, Nobel laureates as well. So in that journey from discovery to deployment, the higher education department is hand in hand with the science and technology department and all of you as well. So thank you very much and thank you for your patient hearing. Thank you, ma'am, for highlighting the policy and higher education perspective in fostering innovation. May I now invite Dr. P.V. Unnikrishnan, Member Secretary, KDISC, for the next presentation. Sir, please. So before we start, I have one request to the panelists. I think we should try and limit the presentation within 15 minutes so that we finish on time and open up for question and answers. Moderator, august members of the panel, the people in the audience. I would try to keep my time as far as possible. We were late by 15 minutes. Okay. Anyway. I would make a slight deviation from what Dr. Sharmila had been talking about. Her focus was basically establishing existing institutional frameworks and looking at academia-industry linkage and projecting that we would be in a position to directly escalate to research and breakthroughs with more and more investment in science and technology and research. And that is the general perception that we have. Current day situation of problem solving is much more complex. It's not linear. It refuses to be linear. We have made quite a lot of breakthroughs in various disciplines. She talked about breakthroughs in life sciences. Also, there had been breakthroughs, as we all know. We are now celebrating the 100th years of quantum theory. Thanks to the breakthroughs in quantum theory, we have moved to what we call the Industry 5.0, which is a synergization of life sciences, physical sciences, biological sciences, and convergence of these areas together. All these have created situations where
It's not possible for a person in a particular discipline to undertake problem solving on his own. There is a need for collaboration and interdisciplinarity. It is this interdisciplinarity that we are trying to address as a part of translational research. Unfortunately, one of the challenges that we are facing in our higher education, I had been a teacher in the College of Engineering Trivandrum here, and I also taught for 5 years at the Tata Institute as a professor in the National Institute. So with this academic experience, I would say that one of the maladies that we have as a part of the higher education system here is basically because we are confined ourselves into very narrow disciplines. And we are not in a position to look at cross-disciplinary dialogues. I myself had been one of the lecturers in the College of Engineering and Communication department, where there were some interactions within the department across disciplines, but beyond that, there was very little scope for interaction across disciplines. In the national institutions, IITs, the situation is slightly different. We would have to inculcate a culture of interdisciplinarity in terms of working together, and also devise mechanisms of higher order thinking. I'd been invited for some of the discussions with the postdoctoral scholars. One of the basic issues that we face is that there are very serious limitations in terms of higher order thinking, which many of our scholars are practicing, which creates serious issues in terms of translation and also making breakthroughs in the areas that I'm not making a sort of, across the board criticism that every research is bad and things like that. I'm not making. But there are issues, with systemic issues also, which needs to be addressed, because now in the higher education system, there is quite a lot of effort that has been made in terms of looking at innovation and research. So it is in this context that I am trying to raise this point. Okay, now coming to the context of, I would focus primarily on how the innovation ecosystem and the startup ecosystem support can contribute to discovery to deployment. So Dr. Shamila had been talking about basically the highest human development index in Kerala. But yet we have got a variety of paradoxes. We have definitely made great breakthroughs in our SDP. The latest budget also shows that. But overall it is worth, if you look at the long-term trends in economy, there is definitely a stagnation in the Kerala economy. And there are definite reasons to that. We had been recovering substantively, but there are still problems in terms of stagnation. We have a highly educated population, but we have serious issues of unemployment. We have an aging demographics with a large youth outmigration. There is environmental fragility and developmental pressures. These are all sort of wicked problems that Kerala is facing. I use the word wicked problem, which has been used by Rittel and Weber in their influential 1973 paper, which talks about complex interconnected challenges that defy linear solutions. I started off saying that linear research will not be able to address many of the problems. That's because now science and technology development has become very complex, with the possibility of convergence across discipline. In fact, Dr. Shamila was also talking about today, life science research cannot work without engineering. That's because of the cross-disciplinarity that is coming up. So beyond that, problems themselves are becoming interconnected and they defy linear solutions. No definite formulation or stopping rule is possible.
multiple stakeholders with conflicting interests and conflicting approaches to the problem are the unique features of the wicked problems. This requires customized approach based on context. That's what wicked problems are. Many of the problems of Kerala's development are wicked problems. I will talk to you about five of the critical wicked problems. I talked about this during the Science and Technology Startup Interaction session, which Sabu had organized a few months ago in Trivandrum also. High water table sanitation. We have not been able to come up with a solution. Kuttanad. We are working on that with the IIT Bombay. See, all conventional toilet solutions are in situ, gravity-based toilet solutions. They don't work here. You cannot have the conventional urban sanitation solution possible because the topography there defies that. It is not possible to address solutions around that. So there is a need for us to resolve this solution entirely differently. Possibly, we might have to look at pumped solutions, hub and spoke model of solutions, a decentralized handling of that solution, and then looking at centralized the water handling and stuff like that. So the problem itself is extremely complex. So a conventional end-use device might not solve the problem. Why this is, I am highlighting an issue in Kuttanad toilet as an important problem is that because 33% of Kerala is going to have this problem by the time our seawater rise comes up. This is going to be a very serious problem. The problem is now existing in the Gangetic Basin and in Sundarbans and a variety of other areas also. Till now, we have not been able to come up with a solution. This is a classic case of a wicked problem where there is scarcity of land. It's not possible to have a unique end-to-end solution. Conventional solutions cannot work out. Human-wildlife conflict. It's another classic problem which Kerala had been facing. 1,000 deaths during 2015. 100 crore of annual crop loss. This is an issue which cannot be done. People say that you distribute arms to the farmers, you can solve that. I mean, some other people say that you have to recreate the corridors of animals and stuff like that. I mean, things are not quite simple like that because there are transformations in the ecosystem which has contributed to this. There are invasive species of plants which have created this. The excellent, the quality of the canopy and the biodiversity in the non-forest area is attracting animals. A variety of these problems are there. The water shortage in the forest areas are creating problems. It's a complex problem which has to be addressed holistically. Educator unemployment. I am myself running the program called Vijnana Keralam. We have 20+% of graduates jobless. 70% still prefer government jobs. It's another complex problem. Climate disasters, 2018 floods, there are going to be cyclic things coming up. 54 lakh affected, 40 crore damage, recurring event. This is another wicked problem. Underutilized biodiversity, garden land. In fact, this conference itself looks at marine biodiversity and things like that. Marine compounds, coconut fiber value. These are all, I mean, the whole issue of we have not been able, we have an excellent biodiversity, but we have not been able to make good use of the biodiversity. There is quite a lot of possibilities. Anti-cancer, bioactive peptides coming from marine sponges, anti-inflammatory compounds possible, seaweed extracts as biostimulants for agriculture, coconut fiber for biodegradable composites and wearables with antimicrobial properties. We are actually sitting on a mine, biome mine, a gold mine of biological resources. But we are not in a position to make use of, to create an innovation ecosystem that leverages that. All these problems have a commonality. They are all non-linear. They are all beyond conventional approaches.
there is a necessity for looking at a technology, policy, and community engagement strategy to address, to contextualize these problems, bringing in multiple skills together to address this problem, and then only we will be able to go and solve these problems. It's not possible for us to use only a STI, science, technology, innovation approach, or a DUI, doing, use, and interacting approach. We will have to have a combined strategy of both these to address some of these wicked problems. Why I am talking about these wicked problems is this is a unique opportunity for people in Kerala, researchers in Kerala, to address this and take value out of that. So we have to go beyond conventional approaches. The traditional policy tools are remaining insufficient. Innovation has to be looked at as a problem-solving strategy, and multi-stakeholder collaboration is the most important thing. There is a necessity for looking at technology as an enabler and not as a solution itself. Now, in this context, I would talk about some of the initiatives of the government of Kerala. I would go by what Anup had gone into, so I will try to make myself as short as possible. We have, in order to address some of these complex problems, the government of Kerala has created this strategic think tank called KSC, which is an advisory body for innovation-led development. We had been tasked with the function of fostering an ecosystem for experimentation and risk-taking. We are bridging research, government, and entrepreneurs. We don't do things on our own. We work with other departments and help them together. We don't step on to the roles of other departments and agencies, but we work together with them because, as I said, multidisciplinarity and multiple stakeholders are critical for handling some of the problems. We are building on Kerala's strength, basically the social capital, which has been created by one of the unique programs in Kerala, the People's Plan, which has been a very important process in civic engagement. We have created Vijnana Keralam, which essentially works around this model. We have created job stations throughout Kerala to address the complex problem. We have, as a part of the One Local Government, One Idea program, we are trying to come up with solutions for 20 years, which 25 years of decentralization has not been able to solve, with the help of community of practices and also high levels of contextualization, looking at local expertise also in terms of problem solving, bringing them together with academic and research institutions. We are trying to liberate the high literacy, the educated youth, the research institution framework that we have, and also the retired functionaries and other people whom we have brought as community of practice, which is a Harvard model. We have created a collaborative ecosystem architecture. We are working very closely with the Kerala Startup Mission, which is actively involved, which had been actively involved right from the beginning in the Young Innovators program, in building up our pioneering program. We work with all the departments in sector-specific problem identification. The problems are identified by the department, and we work with local governments also to look at, to help them in developing local solutions. We identify problems from that. And universities, we also work with them in research translation and also in creating talent pipeline. So we have created an innovation ecosystem which essentially involves 3 steps. Number 1, identification of problems, which we are doing as a part of the Young Innovation Program, the OLOI, and the various challenge programs. We create a support mechanism wherein we are providing funding, we are providing infrastructure, and also we are providing support. And we help in providing deployment. Essentially, we also bring in startups, a variety of problems, complex problems. We have been able to solve with the help of startups, both from within Kerala as well as outside Kerala, where we try to help the startup to look at, to improve the technology readiness as well as the community readiness. We look at the context.
help the startup in adapting to the context and improve the TRL as well as the community readiness level, and help them in adapting to the situation and go ahead. I don't think that anywhere else in the country there is an effort to look at CRL for many of the problem solving, because in the Kerala context, looking at CRL is extremely important. Startup ecosystem has been able to look at how the innovations are technology ready and also market ready. But there is also a necessity to look at how much they are community ready in the Kerala context. That's what precisely we are additionally bringing onto the board. And then finally, deployment, we look at very critically the POCs and assess the POCs. We involve the stakeholders actively. All the stakeholders are involved in the actual POC, and we evaluate the TRL, the CRL, and based on that, help scale up. And we also take the insights from whatever delivery that we complete into the policy. One of our highlights had been the Young Innovation Program, because this is very important, because we have been able to, we brought in the Stanford design thinking methodology in Kerala's higher education dialogue for the first time. We took it to the schools also. We have been able to very effectively come up with this model of design thinking, which we have been able to look at. And at the same time, we had been looking at situated cognition, where we are talking about higher order thinking as a very important aspect, looking into see how exactly what students have learned can be applied in practice. And this is precisely what higher order thinking means. So when problem-based learning and project-based learning was not part of even the higher education or the engineering curriculum, we started off with that process in schools and colleges, and we have been extremely successful in terms of drawing a crowd to do this. There had been some problems in terms of academic linkage, and we are trying to address that completely, because academia was not keeping pace with us. We have been able to do that with the KTU as a part of the current syllabus revision. We are working with Kannur University to look at the integration with the curriculum. We are also trying to work with the SCRT to see how effectively we can do the curriculum integration. We are looking at possibilities of working with the startup mission for rapid prototyping, making use of some of the 3D printing and other technologies which have come in handy in terms of rapid prototyping. One local government, one idea I indicated earlier, we have been able to start off with some of very exciting problems with 25 years of decentralization, has not been able to solve, where we have been able to bring in the best startups and technology solutions and to translate that into the field. We are now we are trying to address the local economic development. I had been talking about the HDI and the economic stagnation. The crux of Kerala's development problem through the one local government, one idea program. I don't have time and I will not go into the details of that. To sum up, we have created a people's innovation ecosystem. We have been able to democratize innovation through participation, and we had tried to look at inclusive and a massive collaboration platform. My colleague Robin Tommy is here. He will be talking about inclusive innovation, so I'm not going into that. If innovation doesn't, I feel that innovation and problem solving is an innate capability of anybody. It's only a question of providing an actual opportunity for problem solving through collaboration and multiple stakeholder integration. I believe that citizens are co-creators and not just beneficiaries. That's what an all society means, and we are trying to leverage collective intelligence for development. Now, the pathways for young researchers. The KSCM is providing quite a lot of seed funding. There is opportunity for innovation grants, which YAP and various other projects are providing. There is an infrastructure for incubation and mentorship network. There is a framework for policy integration. So all these are sort of opportunities. I will close my presentation with a call to action. One of the very unique things that Kerala has is that we have a plethora of complex problems, wicked problems, as I said.
When Samarin gave away pepper wine to the Portuguese, people asked, they will take away the pepper wine. Samarin said, they can take the pepper wine, they cannot take the monsoon. Similarly, most of the students are now looking at international facilities outside Kerala for their research. Of course, we are not in a position to provide the topmost world-class research facilities. But we have one opportunity, that is the uniqueness of Kerala, the wicked problems. We have created a interface for very complex problem solving. This is nowhere available else in the world. That's all what I have to say. Thank you. Thank you, sir, for your insights on ecosystem building and governance support. Now, I invite Sri S. Balram, Scientist G, Biomedical Technology Wing, Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology for the next presentation. Very good morning. First of all, I would like to congratulate the organizers because generally in Science Congress, science is discussed, but today translational research is taking the center stage. And greetings from Chitradhanal Institute, which I think needs no introduction, probably because of the medical care that it provides. But probably some of you would not know that it is also one of the good biomedical centers in the country under the Department of Science and Technology. And when the theme is discovery to deployment, the credo in our institute, as far as research is concerned, is bringing innovations to life, meaning the research should not be confined to the laboratory benches or research papers, but we take that extra effort to deploy it so that the people are able to actually use it. And when we do research, the focus is very clear to create value from research. And very proud that thanks to 3 decades of the research that has been done in the small laboratories by scientists has led to entirely new enterprises, like companies, startups which were non-existent came into being and created a whole lot of new products. Basically, they are all medical products because that is our domain. And that has ultimately benefited the people because it has helped bring down the cost of, the prohibitive cost of medical devices and equipments in the country. All these names were non-existent. They came into existence just because there was a scientist doing some research out of grants procured from the Department of Science and Technology or DBT or ICMR. And we can again be proud that the institute has contributed to creating large companies which has made Trivandrum city a hub of medical devices in the country. We always fancy the MIT, how it shaped Boston city, or how Stanford University led to the biotech ecosystem in California, etc. But all that is possible within our state, within our country, and I think we can do it. And most of you would have heard of the big success stories like the mechanical heart valve, very high-risk implant, which has been successfully implanted in more than 150,000 patients, or the blood bags. These are well-known success stories, but that's not all. Every year, almost on an average, 4 to 5 technologies are being transferred from the laboratory. And we have been interacting with industries, small and big, across the country, right from Jammu. Even in Jammu, we have a small dental manufacturer who has taken the technology from our institute. And several of these products are not just translated, they are commercialized, meaning they are actually manufactured by these companies and made available to the people. And we are proud that we were recognized by the Government of India as the top Indian R&D institute for patents and its commercialization.
And how does this happen? Thanks to the vision of the founder, director of the institute, Professor M.S. Valyathan, he set up an interdisciplinary team. Both my previous speakers touched upon this point, the importance of interdisciplinary research when people, scientists don't work in silos. So the institute has been by design conceived in such a way that there is a team of interdisciplinary faculty, both medical doctors who have been encouraged to do research, and the scientists and engineers who are from different disciplines. And of course, a very good infrastructure which would be on par with any of the best institutions in the world. And to create a product, research is not alone enough. You have to have good testing facilities. In the absence of an outside testing facility being available in the country, the institute set it up in-house. And today these testing facilities are also even available for outsiders to access. And going forward, we also set up an incubation facility where ideas can be taken from the initial level all the way up to the market. And the most important, building a network with the industry. It's like a relay race when you need to really pass on the baton to an industry partner who is responsible to hit the finishing line. Now, I was asked to share some of my experiences and share some practical insights into how this happened, what we have done. And this is what I have listed. Probably it is for the policymakers at the council or some other, or the heads of the institutions to reflect on this. We always say a technology transfer has to happen from a research institute. So what is the prerequisite for that? The prerequisite for any technology transfer to happen is there has to be a technology, or there has to be anything, a knowledge or an IP or an innovative idea that should be available in the institute. And then if you want to hand over this technology to another partner who is going to invest on it, he needs to be assured that the technology that you have developed is unique, it is novel, and it is protected. So there comes the importance of an appropriate intellectual property measures. Many institutions in the state or in the country are still not aware of how this process happens. And of course, they are learning now. And we are also supporting these institutions come up with appropriate awareness programs. Once you have a technology or a know-how and it is appropriately protected, you also need to have an assessment of this technology. What Unikrishnan said about the technology readiness level. It's very important to assess objectively what is the technology that you have developed, because we often see a professor or students claiming, I have developed a product or I have developed a process. Now, at what level it is? The language that the professor sees as development may be at a very low level of maturity as far as an industry is concerned. So an objective assessment of TRL is very, very important. And of course, when you develop something, keep in mind whether there is a buyer for that, whether there is a user for that, whether you are solving an unmet need. So an assessment of the market, and in case of biotech or a medical product, the clinical need is very important. And if you have to talk to an industry and convince him, it's also important that you have a prototype or a demonstration or at least a scientific proof of concept. Many times we see that when a researcher claims that he has developed something and he has published a paper, and when an industry comes to talk to him, there may not be an appropriate prototype, or the researcher may be handicapped by the fact that he has no funds to buy the materials and components required to make a demonstrable product or a prototype. And going forward, industry connect is very, very important, and researchers must shy away
from talking to industries. And in fact, not only you should be attending the Science Congress, you should also attend a large number of events happening, being conducted by organizations like the Kerala Startup Mission or industry bodies like CII, TIE, etc. And again, these are some of the practical steps. Many institutions, probably they would have some good breakthroughs, valuable propositions to be offered, but they have no clue how to go about it. So one of the methods that we follow is an active scouting for partners. And to make it transparent, we generally call for an expression of interest and give an opportunity for the world to know that, okay, there is something available in the laboratory. And when you try to find partners, it's very important to understand what is it that you need from the industry partner. What is it that you lack? And it has to be a partnership which will bring complementary skills or resources to the table. For example, if you want to productionize a technology, you may need access to some critical equipment or infrastructure which is not available in the institute. So you may need to find an industry partner which is able to provide that facility for you. Sometimes you may just need funds. Sometimes you may need just the insights of the market and the marketing equipment of the partner. So be clear on what you need. And choosing the right partner is very important if you want to make it a success. So it requires a lot of time and patience, and just don't sign up with the first partner that comes your way. So you have some criteria on how you are going to select this partner. And in this, there is no formulas or no thumb rules. It is just that you have to go through it, and the institutions have to be flexible enough to give this freedom to explore and find the best match. And the next most difficult question is, how do you value what is developed, and how do you transfer it to another third party? What is the mode of tech transfer, whether it's a licensing model or it's an assignment or it's an outright sale? So those are all technicalities. As you go about, you can pick it up. And the monetary terms. How do you fix the value? There are again a lot of theoretical models, but in my my suggestion would be to be very fair to both the parties. Tech transfer would be successful only if it is economically viable. A researcher or an institution may feel that what they have developed is very, very attractive, and that the party who is commercialized is going to make a lot of money. So don't think of that. We have to realize that the other party is also taking something which is not proven yet, and he has to take a lot of risk. So we have to value, we have to understand the risk that is being taken from both the sides and come up with a fair negotiation. And drafting the legal terms is a skill which you will have to pick it up. And all these things, probably it's not fair to expect every researcher to learn. A researcher may be good at bench science. So I would suggest that the institutions should leave the researchers to do the science, and the institutions must come up with a facilitating role and a team which could handle these kind of techno-commercial activities. So my suggestion would be an institution which is doing real good science should also set up an in-house IP team or a technology transfer cell. In our institute, way back, 30 years back, our visionary director had the foresight to set up an in-house IP cell and a technology transfer cell, which used to handle and which used to guide all the researchers in these aspects. Going forward, now we call it a technology business division. So all the technology related or the commercialization related activities are done by this business division. Though it may sound a little odd that a scientific institution should have a business development team. And it's always good to have a committee which consists of external experts, and most importantly, have an in-house
IP and tech transfer policy, because several things have to be addressed. We get a lot of inquiries from faculty in colleges. They have developed something, they want to protect the IP. When they go to the institutional head, they say, we have no policy. So how do you tackle that? So it's very important to have an IP policy, and also a policy that encourages spin-offs from these faculty to be converted into startups. If you could facilitate faculty or students to have their own academic startups, then that would be very nice. And again, when money comes into picture, there is always this question of how it is to be shared. So it's good to have appropriate policies on how this income from technology transfer or commercialization would be shared. Many of the IITs and leading institutions in the country always have their own set down rules. And finally, have SOPs, forms, formats, so that implementation of these is easy. Most importantly, all this should be done transparently, and these policies should not make it difficult for the life of the researcher. In fact, it should be a facilitatory policy. Most of the complaint that industry faces when they take technology from the institutions is that it is very raw and they are not scalable. Most of the experiments claimed in research publications are not repeatable nor reproducible. Many of the raw materials that you use in your laboratory experiments may be of high cost, of high grade, or scientific chemicals, which is not possible to be applied in an industrial scenario. So the researcher, when working with an industry, must go out of the way to help these solve problems for the industry, because many times the industry doesn't have its own R&D capability. So only an active interaction between the researcher and the industry can solve these problems. It is not that it is not possible, it is very much possible, but the willingness from the researcher to handhold the industry is very crucial to ensure the success of translation. Many often we see that a researcher, once the technology is transferred to an industry, washes off their hands and moves on to another research problem, because they are under the pressure of guiding new students and new publications. And then they think that this is the industry problem. That is a clear indication of failure. So these validations must be done jointly. When it comes to clinical validations, collaboration with clinicians is very important. And without a champion from the clinical side, it is very difficult to put a clinical product in the market. And for field level deployments, of course, there are limitations for a researcher to go to what extent, because his capabilities, his funding, his research facilities are limited. So at that stage, when you are in an appropriate TRL stage and you feel that there is a need to find a partner, you find that partner and work with him, and you could either transfer it or you could even consider having a startup on your own. Now, what are the practical insights? How some of the products may be regulated. For example, healthcare products. If it's a drug, it's under the Drugs and Cosmetics Act. If it's a medical device, again, under the medical device rules. Balram, I just wanted to make a time check. Okay. A time check. So I got carried away. So my point is, you don't have to learn everything yourself. I underline this point of making use of agencies like BIRAC, ICMR, which are very supportive. Make use of those platforms. And I'll just conclude by saying that very recently, as recent as last week, from our institute, we have launched a very novel wound dressing product from the animal source. It was transferred to a startup. The startup incubated at our own incubator, TimeEd, and then we helped them go through all the clinical trials. And it has got the highest class of certification from the CETUSCO. It's the highest high-risk product. And then it was successfully launched.
And there's another case of a bio ink, which was taken by Dr. Jiku Jose, a researcher herself, who took this unproven technology from the institute, and within 6 months she has packaged it, developed it, and she is selling not only in India but also overseas. So all this is possible, and I represent TimeMed, where we give you a platform to catalyze new ideas in medtech. If there are any other questions, we'll take it during discussion. Thank you for that. Thank you, sir, for sharing valuable perspectives on technology validation and translation pathways. I now invite Dr. Sriraj Gopi, founder and managing director of Molecules Biolabs, for the next presentation. Sir, please. Good afternoon. First of all, thank you for inviting me to this great event. I'm sure you already heard veterans in this field, policymakers. I am a scientist turned entrepreneur. I would always say an accidental entrepreneur, because I never thought I would come to an entrepreneurship at any stages of my life. In fact, I am relatively very young enough to address this gathering, but still I will make myself possible, and it won't be a detailed presentation as you have seen before. I'll just explain from my own personal experience what I have learned and what I have implemented so far. So I just chose my topic as a research to revenue, because revenue is very important whenever we call it as entrepreneurship or a business. The key is always revenue, otherwise at one point of time this is going to die. So revenue is so important. So how to make research into a profitable entity? That's what, otherwise the research will not, it's like an equilibrium. So our motive is to flourish the research, then you have to always think of revenue as well. So let's understand where is the gap whenever we say academic research and entrepreneurship. Where is this gap? I think my earlier speaker clearly mentioned where is the gap, and they demonstrated this gap exists and how to fill the gap. The gap is here. We have a great idea, but is it going to be a viable product? Because you cannot sell to larger extent. You can sell an idea, but it's a smaller extension of sales. You have to always focus on a viable product. And you must be feeling a very innovative, very novel idea, but whether it is a reliable as far as a business entity concerned. And you must be having a lot of publications. But where is the adoption in the publication? And now, the different operating system, you have to visualize these are two different operating systems. One is academia versus industry. Academia publish, they prove novelty, they will have hypotheses and grants. But industry perform. Consistency, constraint, margins, very important. And revenue lives where these two meets. And now, he has already spoke, whether the product or a technology is ready to the market. There is a huge gap between an innovation, a technological innovation, and ready to the market, which has broadly 4 layers. Is a technically validated, regulatory approval, and manufacturing process are insert, and the market. And now, these are the facts and figures. You can get it from any Google citations. Let's come to the reality. I started 4 years back Molecules as a very small entity, maybe
2 people with 0 revenue, 0 investment. And why did I start? What made me to start molecules? I always wanted to become a scientist, maybe a decorated scientist. That idea came to me when I was even 4th standard. I didn't know what a scientist means, but those time only books were my friends, and I was fascinated by the stories of Galileo, Isaac Newton, Edison, and so on. I wanted to be one among them. And later in my career, yeah, I did PhD. I did PhDs, not just one. But I realized the hard truth. There were 2 problems. One, I wanted to be a very high-end scientist. Second, I don't want to leave this country. I want to live here. I want to live in Kerala. So my problems are plenty. How to get the funds? Yes, government is funding, grant is there. But can I make an impact? That's a questionable. As far I'm talking my own personal thing. Don't take me granted. This is not a general scenario. It's from me. So I realized 2 things. There are no much sophisticated. As you compare to an MIT or Stanford, we don't have, right? And it is very difficult to get funding. And second, being in a private sector, suppose I am employed. I was employed before. Imagine I wanted a mass spec. And first thing my superior asked what? What is a ROI, return on investment? Maybe as a scientist, it would be difficult for me to prove the ROI. Very difficult. And always, entrepreneurs or business people employ scientists. I just reversed it. I employed business people to run my company. Because I believe if the great scientists at that time thought of ROI, the world wouldn't have been this. Most of the innovation will get its commercial viability maybe after a century, maybe a couple of decades later. Those facts, maybe a business person cannot envision. A scientist can do that. Now let's come to the hard phase. How to set up an entrepreneurial venture. And that's what I said. It's an accidental journey. It's not something planned. Now I am talking as if I planned everything. Nothing. Nothing was planned. It just happened. Now, after this happening, then I was just reverse engineering how it happened. And that's what I am presenting as if I planned. I did my last PhD in Deakin University, Australia, where I invented something which already Mr. Anupam Pika was saying, a liposomal technology. It's nothing new. It was invented long back in 1950s. But the complications of that technology to be used in the functional foods was a fact. And that's what the innovation, it was a cost-effective method of doing it, scalable technology. At that time, I quit my job. I was into some academic post, and I knew pretty well some of the buyers. So I deliberately contacted them. They were very happy about this because it gives some revenue, ROI. But the fact that I may have to settle down in US or Europe to make it happen. And since it was a COVID time, they gave me a second option, you produce it in-house. I took the challenge. I got the advance payments from them because this is really fascinating. There is a commercial viability in that innovation. There comes the second thing. How to make this complicated technology with just your kitchen. It's not possible. So that's where India is a country of possibilities. And being in Kerala, I'm really proud we have excellent institutions, academic institutions. So we relied on them, we used the contract manufacturers, and we grew. And
this just I made it in a one sentence, but we failed many times. We had our challenges. But when I was thinking about the journey that I had, is not about innovation or not about novelty. It's about finding the right problem and presenting a market-ready product. We could have easily translate this technology to somebody, and then we are done. So my humble advice to the youngsters is that whatever you invent, try to hold it down and just make a scalable product rather than just tech transfer. And that will be maybe your end. And let's come back to that. From then, we started growing. And that's what about the liposomal technology, which was once upon a time, India was the largest importers of liposomal food supplement. And right now, it's not a verifiable fact, but almost 60% of the supplement market in the states, where states is the highest consumers, we control that market from the scratch. And what is this about? So we had our challenges, a lot of formulation challenges, optimizational challenges, and at that time, we solved all these problems by our innovation. So entrepreneurship based on innovation need not be a completely novel idea. It could be an extrapolation of an existing idea, and where the consumers or the person who consume should get a benefit. Then the innovation is set. And now, this idea, as I mentioned to you, was an accidental entrepreneurship. And now we had our journey itself is a textbook, and we then reverse engineered how we made it possible. And then we ventured into different dimensions. Now we are a group of institutions where we are turning into cosmetics and also into pharmaceuticals. We are working with the leading pharmaceuticals giants like Abbott. So that happened only because we could identify the right problem and give the cost-effective solution. And one more thing is that from the 2 or 3 people in the earlier stage, we started recruiting scientists and engineers, food engineers, and not from IITs or IIScs. We have other institutes as well in Kerala who actually has talents. Don't look in, I'm not saying the premier institutes are bad. They are very good, but can you afford it? You also find out the right talent locally and be bootstrapped. You can definitely make this. I'm talking from my own experience, not as any reference. And then we found molecules. Now molecules is located not in any fancy. We did start in Bangalore. We have a facility even today, which is very small now. We expanded quite a lot into Koratti, which is actually a rural village. Why we choose Koratti? Because I stay very close to Koratti. I don't like to commute here and there and waste my time. And then right now, we have 50 plus scientists working here. In this year, 2026, we will make that figure 3-digit, 100 scientists. We have already more than 100 employees. We, right from my car, which was my office at that time, now we have close to 50,000 square feet as our innovation hub and manufacturing hub. And this is about the molecules group. I know the value of time. 1 more minute for me. So these are the footprints. This pretty old slide, but we have expanded. We are exporting to 48 countries as of today, including Japan, which is very stringent market. And these are some of the verticals. And I wanted to jump quickly to a slide. This is a slide which we kept in
Las Vegas in US, where we assemble all the, I'm sure Mr. Krishna Kumar knows this very well. So we may have to spend close to 1 crore to push a stall there. And I kept these words in that show, from Kerala to the world. Everyone in my company criticized, we are spending so much. We are spending close to 1 crore. Why can't you keep some of your technology and product in that very big pavilion? I said, no, I want to brand this like this, and from Kerala to the world. Thank you everyone for listening. Thank you, sir, for sharing your entrepreneurial journey and practical lessons from startup development. Now, I invite Dr. Robin Tommy, Tata Consultancy Services, for the next presentation. Over to you, sir. Good afternoon all. ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയാമെന്ന് ഓർത്തു നമ്മുടെ സെഷൻ. നിങ്ങളിപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ആ ഉള്ളിയെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ഒന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചത്. സവോള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ്. ഈ സവോളയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകളിലേക്ക്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് വെയർ ഐ കം ഫ്രം. ഞാൻ TCSൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ നോക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ, സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രീനർഷിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഇന്നോവേഷനൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉണ്ണിമാഷിൻ്റെ കൂടെ KDISCൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ്, സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ്റെയും സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രീനർഷിപ്പിൻ്റെയും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോക്ക് കൂടുതലും I thought I will discuss about a problem that we solved for India. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു, ഉണ്ണിമാഷ് വിക്കറ്റ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ്. എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്, കറക്റ്റായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. കാരണം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നൊരു കാര്യം, പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണിമാഷിൻ്റെ കേട്ടു. അതിനുശേഷം ബൽറാം സാറിൻ്റെയും പിന്നെ വന്ന എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാമെന്നും അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സാമ്പിൾ മോളിക്കൂളിലൂടെയും നമ്മൾ കേട്ടു. ഇനി ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ തന്നെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാനൊരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിളേ പറയത്തുള്ളൂ, നിങ്ങളെ ആരെയും ബോറടിപ്പിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കൊരു റിസർച്ച് ലാബ് TCSൻ്റെ നാസിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നാസിക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ നാസിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നാസിക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഏതാ? കറൻസിയോ? അല്ലാതെ കുംഭമേള കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ കുംഭമേള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൂടുതലും ചവിട്ടി മരണങ്ങൾക്ക്, സ്റ്റാമ്പേഡ് ഡെത്തിനായിരുന്നു അല്ലേ? ഒത്തിരി പേര് മരണപ്പെടുമായിരുന്നു. ആ പ്രോബ്ലം ആദ്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ടാറ്റയോടത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ടാറ്റയും MITയും ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രീനർഷിപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നാസിക്കിൽ DISQ, ഡിജിറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഞാനൊരു 1.5 വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു. അവിടെ നടന്ന ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ മേജർ പ്രോബ്ലംസ്, ഇങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെ എടുത്തിട്ട്, സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിനെ എടുത്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനൊരു
പ്രിക്ലൂഡിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അതിനൊരു ആമുഖമുണ്ട്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ TCSൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു. അവിടെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ലാബുണ്ട്, ഇന്നോവേഷൻ ലാബാണ്. ഈ ലാബിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ TCS അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററായിട്ടാണ്. അതായത് എല്ലാ വർഷവും 45,000 ആൾക്കാർ വന്ന് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്ന സെൻ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 5,000 പേരോളം കയറി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ, ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ 5,000 പേര് കയറി ഇറങ്ങുമ്പം എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധമാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. ദുർഗന്ധം. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള പലയിടത്തും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം പല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളിലൊക്കെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം 1 മണിക്കൂറിൽ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട. ഇതെത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും പാടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻ അന്ന് AI-യെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ചും ബ്ലോക്ക് ചെയിനിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇന്നോവേഷൻ നടക്കുന്ന കാലത്തിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെൻസർ, 1-2 സെൻസറുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണം വരുന്നത്, ആ മണം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സെൻഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറൊക്കെ ഈ ലാബിൽ വരുമ്പം അവർ മൂക്കും പുതിയ ചില സമയത്ത് വരുന്നു. ഭയങ്കര നാണക്കേടായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നു, യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ മൂക്കും പൊത്തി അങ്ങ് മാറി നിൽക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. വി ഡിഡ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇനി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ സെൻസർ അവിടെ വെക്കുകയും, അതൊരു സെൻസറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്, അത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടുണ്ട്. വി ഹാഡ് എ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്. അന്ന് എൻ്റെ ടീമിൽ ഇൻറ്റേണായിട്ട് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം അവൻ്റെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾ ഫാക്ടറി അനാലിസിസ് സിസ്റ്റമാണ്. ഓൾ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അവനത് ചെയ്തത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണം വരും അല്ലേ? അപ്പം ആ മണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഡിവൈസായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും അങ്ങനെ അവനെ ഇൻറ്റേൺ ആക്കി എടുക്കുകയും അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അവൻ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ, പക്ഷേ ഇതൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരികയും നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് TCSൻ്റെ ഒരു 50ഓളം ടോയ്ലറ്റുകൾ ഈ സാധനം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചിലർ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ അതുപോലെ ക്യാമറയാണോ നോക്കുവാണോ നമ്മളെ. നമ്മൾ പറയും അല്ല, നിങ്ങളുടെ മണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ ഡേറ്റ ലേക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് വലിയ ഡേറ്റയാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നും കിട്ടിയത്. അതായത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് മണമാണ് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ഡിവൈസ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. അതായത് അമ്മോണിയയും യൂറിയയും മാത്രമല്ല, ഓരോ സീസണൽ, അതായത് മൺസൂൺ സീസണിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്, ജെൻസിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും ടോയ്ലറ്റിലെ മണം ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. അതിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്, റിസർച്ച് പേപ്പറുണ്ട് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ ടോയ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അല്ല, ഇതിൽ നിന്നൊരു വലിയ ഇൻപുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആ സമയത്താണ് ഡിസ്കിൻ്റെ ചുമതലയും കൂടെ എന്നിൽ വരികയും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടി ഡിസ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇന്ത്യയിലുടനീളം നമ്മൾ ഹാക്കത്തണുകൾ നടത്തിയാണ് അതിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, അതായത് ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ഡിസ്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതൊരു കോമ്പിനേറ്ററി ടീമാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കല്യാണി രാജേന്ദ്ര ഷിൻഡെ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അന്നേരം ഇല്ല ഡിസ്കിൽ. ഈ കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കുട്ടി വരുന്നത് ഒരു ഏക്കർ കണക്കിന് ഉള്ളി ഫാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളിയുടെ ക്ഷാമം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയം തീരുമാനിക്കുന്നത് ശവോളയാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? 1990 ഇലക്ഷൻ തീരുമാനിച്ചത്, റിസൾട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ശവോളയാണ്. 1992 ഡൽഹി ഇലക്ഷൻ തീരുമാനിച്ചത് ശവോളയാണ്. ശവോള ഒരു കമോഡിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ സിൽവറും ഗോൾഡും പോലെ തന്നെ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രേഡഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കമോഡിറ്റി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശവോളയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊരു ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള സാധനമാണെന്നോ. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണും. ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശവോളയുടെ വോളറ്റൈലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 800%. ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, 800%. അതായത് ഇന്നുള്ള പ്രൈസ് അല്ല നാളെയുള്ള പ്രൈസ്, ഇങ്ങനെ അത്രയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം ഈ പ്രോബ്ലം എടുത്തത് റിസർച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം,
എന്ത് റിസർച്ചും തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച പ്രോബ്ലം ആവാം. യൂഷ്വലി എൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി, ഇതൊരു എല്ലാവരുടെയും ഇൻപുട്ടായിട്ട് കരുതണ്ട. പല റിസർച്ച് പ്രോബ്ലവും ഇന്നൊരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. പല സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും AI ബേസ്ഡ് സാധനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ IoT ബേസ്ഡ് സാധനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറി ചിന്തിച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട പോലെ വിക്കറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം, അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച പ്രോബ്ലം ആവാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ നമ്മുടെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആവാം. അതിനെ എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാഷനായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കല്യാണി ഷിൻഡെ വന്ന് കാണുന്നു. പുള്ളിക്കാരി കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരി ഒരു പതുക്കെ ഞാനൊരു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകതരം ഒരു ടീമാണിത്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരേ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കത്തില്ല. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കാം. അതുമാത്രമല്ല പല ഏരിയ ഡൊമൈനുകളായിരിക്കും. ഒരാൾ MBA ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും, ഒരാൾ MSW ആയിരിക്കാം, വേറെ ആൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാം, ഡിസൈനർ ആവാം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ടീം. ആ ടീമിനൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടീം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഡിസ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു മെൻറ്റർഷിപ്പും ടെക്നിക്കൽ ആക്സസ്, അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ ടെക്നിക്കൽ ആക്സസിൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ കുട്ടി എന്നെ വന്ന് കാണുന്നത്. ഞാനായിരുന്നു ഒരു മെൻറ്റർ കല്യാണിയാണ്. അപ്പോൾ കല്യാണി എന്നെ വന്നിങ്ങനെ കാണും. അപ്പോൾ കല്യാണി പറയുവാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്, ഇതാണ് പ്രശ്നം, ഞങ്ങളെല്ലാ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഉള്ളി ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നുള്ളത്. അതായത് ജനുവരി മുതൽ ഏകദേശം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരെയാണ് ഉള്ളിയുടെ നമ്മുടെ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ആകുമ്പോൾ തീരും, ഹാർവസ്റ്റിംഗ് തീരും. ജൂലൈ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതുകൊണ്ട് വെയർ ഹൗസുകളിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ വെയർ ഹൗസിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡിസംബർ വരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസിങ്, അല്ലേ? ജനുവരിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭീകരമായിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്, ഭയങ്കര സ്പൈക്കാണ്. അതായത് 2008, 2009 ഉള്ളിയുടെ വില നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിലോയ്ക്ക് 250-300 വരെ പോയ കാലമുണ്ട്. ഈ അടുത്തും അത് വന്നായിരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മൺസൂൺ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഇത്രയും റിസർച്ച് 6 മാസത്തോളം പല ഫാമുകളിലും വെയർ ഹൗസുകളിലും ഈ കുട്ടിയും ടീമും പോയി ആ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു. ആ പ്രോബ്ലം പഠിക്കാനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം വന്നുള്ള ഡിസ്കഷനിലാണ് കുട്ടി ഒരു പോയിന്റ് പറയുക. അതായത് ഈ വെയർ ഹൗസിൽ പോയി കഴിയുമ്പം, അതായത് കുട്ടി ഏകദേശം 1 വർഷം ആവാറായി കുട്ടി. കാരണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പല രീതിക്ക്. അന്ന് ടാറ്റ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി 1.5 കോടിയുടെ. ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയും വെയർ ഹൗസ് AC ഒക്കെ ആക്കി. വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ആ പൈസ പോയതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പോഴാണ് കുട്ടി ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഭയങ്കര ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങി ഈ വെയർ ഹൗസുകളിൽ. പക്ഷെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി എന്നെ വന്ന് കാണുകയും അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് 2022 ഗ്രാൻഡായ ഒരു പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് നോസ്. ഇവിടേക്കാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അന്ന് TCSൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് നോസിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധം നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റുകളിൽ വരുന്നതിനെ ഞങ്ങളൊരു പേറ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് പല റിസർച്ച് പേപ്പറുകളും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് ഗൂഗിളിൽ പോയി കാണാൻ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അത് എടുക്കുകയും ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ, എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേറ്റൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് യു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇത് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അത് എടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഉള്ളി ഫാമുകളിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയും, ആ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത, ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ ആ കയ്യിലൊരു സാധനം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ കുട്ടി, അതാണ് സെൻസർ. അത് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഓൾ ഫാക്ടറി സെൻസറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളി ഫാമുകളുടെ അടിയിൽ വെക്കുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അനാലിസിസിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെ നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സിനെ അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് ഈ മണം വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഈനോസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് TCSൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ടത്. ഇച്ചിരി സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തതെന്നും ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള TCS ലൊക്കേഷനുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പല മണങ്ങളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലേ, ഇത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഇതൊരു കോർ ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലേ, മണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു കോർ ടെക്നോളജിയാണ്. അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ? ഇന്ന് പല രോഗങ്ങൾക്ക്, എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഈ അടുത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, കക്ഷത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും മണം ഡിഫറെൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിയോഡറൻറ്റ് നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഡിയോഡറൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വലിയ ലിക്കർ ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിവറേജ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശിവാശ്രീകൾ പോലത്തെ കമ്പനികൾ 18 വർഷമായതും 22 വർഷമായെന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ടല്ലേ. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും? മണമാണ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ടെക്നോളജി ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇന്ന് TCS എങ്ങനെയാണ് അതെടുത്തിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലെ പല കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എത്രയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, ഈ ടീം ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ നേരത്തെ TRL കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. യൂഷ്വലി എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും, എല്ലാ റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റുകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് TRL ലെവൽ 4 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുവാണ്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിനിമം 7 എത്തണം. അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇൻഡസ്ട്രിയും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും അതുപോലെ പല ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി. ഇനി നിങ്ങൾ താഴത്തെ ലൈൻ മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റേജ് ഉള്ളിയിൽ 50% നിന്നും, അതായത് ഡിസംബറിൽ 50% വേസ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു, 5% കുറഞ്ഞു ഈ ഒറ്റ ടെക്നോളജി കൊണ്ട്. 4% ഡാമേജ് ആകുമ്പം ഉള്ളിയുടെ മണം വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റേത് 30-40% ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിന് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ണിമാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ KSCൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ്. അവിടെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഇതുപോലൊരു ഫോർമുലയാണ് ഞങ്ങൾ KSCൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെയും ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇവിടെ സ്ട്രൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൾണറബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി, എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി, ALS ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി, MSD കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഇവരെ കാണും അല്ലേ, ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിലും ഒന്ന് സിമ്പതൈസ് ചെയ്യും പോരും. അതുകൊണ്ടൊന്നും ലോകം മാറത്തില്ല. മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഇന്ന് സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സ്ട്രൈഡ്, സോഷ്യൽ ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസർച്ച് ഫോർ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡിസൈൻ എക്സലൻസ്. ഡിസൈന് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഓരോ അസിസ്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഏത് രീതിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇന്ന് സ്ട്രൈഡ് KSCയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലോക്കൽ ചലഞ്ചസും നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഏകദേശം 100ഓളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോറായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക്. 2030 കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളം ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഇന്നോവേഷൻ എക്കോണമിയിൽ ഒരു ഹബ്ബായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. സ്ട്രൈഡ് മാത്രമല്ല, സ്ട്രൈഡിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ എക്കോണമി, നമ്മൾ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസുമായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, LSGD എല്ലാവരുമായിട്ട്, കുടുംബശ്രീ എല്ലാവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വി ഫേസ് സംതിങ് കോൾഡ് സിറ്റുവേഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ഡിസൈനിങ് ഫോർ എ ഡിസബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എവറി വൺ. ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലക്സ അല്ലെ, സിരി അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ്. കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണത്, പക്ഷേ ഇന്ന് അവർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിലൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി അത് മാർക്കറ്റിലെത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വലിയ കൊടീശ്വരന്മാരാവണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം, ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം. അല്ലാതെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മൂക്കടച്ച് പോകുന്നതല്ല. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി
ആ അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് സോൾവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് Kerala Science Congress for inviting me. Thank you for bringing in the industry perspective on research to market transitions. May I now invite Dr. Krishna Kumar IM, Chief Scientific Officer, Akai, Natural Ingredients, part of Otera, Denmark. Sir, please. Good morning to all. It's already 12:30. So I will not take too much time. Understand that everybody is maybe exhausted with one after the other presentations on various aspects of startups. So don't worry and don't be afraid to the students. Please start something. These are all, these stories should be really inspiring for us. This is not actually really tiring, like hearing one after the other the presentations. So anyway, I am not an entrepreneur, but I took a kind of a different direction to nurture my skills and research passion to develop something, and it has ultimately become, beneficial to me also. I am basically a chemistry graduate with experience, within polymer synthesis, peptide synthesis, etc. I did PhD in that one. My postdoctoral research was also in the same thing. But just like, that Sriraj Gobi mentioned, I had the strong wish to come back to India, especially in Kerala, especially in Kochi, because this is the place where I born and brought up. This is the college I studied for BSc chemistry. So I just, wanted to be here. I completed my, postdoctoral research, and when I tried to come back, I find it very difficult to get a job, what I will get for a peptide synthesis guy in Kerala, in Cochin, unless you get an opportunity with a college or a university or a research institute, you have no chance to come back to your place. It was a kind of, like what to do. At that time, I happened to meet, of course, prior to, when I was doing PhDs and, during that time, I got an opportunity to interact with one of the managing director of a spice extract company here from Kerala. He was actually a batchmate of one of the professors from Mahatma Gandhi University, School of Chemical Sciences, Dr. Ashokan. You may be knowing, Ashokan sir. So with his, interaction, I came to know that this is one area, spices and herbs, is one area which is having some interesting aspects or possibilities where a chemistry guy can contribute effectively. So that's how, I started my thing. Today, I stand in front of you as a Chief Scientific Officer for the company Otera. Otera is a Danish company. We are the world's largest natural food color company. We make different color, maybe thousands of color shades from various, food components like fruits, vegetables, spices, etc. And you can also see another logo, AK Bioactives. I will talk about that part because that's the one I became instrumental to start from the scratch and become a kind of one of the successful nutraceutical and functional food company globally. So here what I did, coming to the topic, discovery to the deployment,
Actually, I got a kind of a mail to talk about or to touch upon some of the factors or some of the key points like role of incubators, science parks, mentorships requirement, common pitfalls in startups, how we can overcome, then strategies for scaling up and things like that. Then I thought it is better to give you a kind of a small storytelling. I don't want to go into very deep. From my experience, of course, Sriraj mentioned that one from his success story. Similarly, I also wanted to touch upon, my story. It's a kind of a storytelling so that, it will be interesting for the students, and also that is the purpose. So, as I mentioned, these are our raw material. 90% spices and some Ayurvedic herbs. This is what we do, which has got certain kind of positives. The entire globally, it is known. And also it has got the regulatory clearance as a safe food additive substance. So that's a positive thing. And its pre and post harvest operations are known. So you can make, whatever quantity you want, you can make. So the first thing for the startup, for the students, when you find out an area, when you find out a kind of what you call a business opportunity, think about the raw material you need, think about its sustainability, think about, its availability and cost factor also. That's the first lesson from my experience. I would like to add like this, each slide, something I learned from that. Secondly, we decided to work in the area of nutrition and nutraceuticals because 95% of the applications of spices today is as a flavor additive. They can be used for flavors, various flavor applications. But how spices can be used for the nutritional aspects? As a nutraceuticals, I assume that you know about nutraceuticals. If not, just Google it. Just in one sentence, I can say that these are the nutrients from nature, especially from various plants, which can be consumed as a food or which can be consumed as a capsule or tablet, so that it helps to modulate your biochemical mechanisms in your body to remain safely. It can help your brain, it can be anti-cancer effect, it can help you from your dementia issues, these kinds of things. So we decided to work on nutrition and nutraceuticals. And you can see some graphs. It is growing. What is the growth, which is actually showing in 25 up to 2020, 30, all these things you can see. So the second lesson, when you try to do some business or startup, look at how it is going to grow. What is the acceptance and the future of your product in the customer which you wanted to think of. So always try to learn. There are n number of ways to understand this kind of a problem. I mean, the market opportunities. For each product it may be different. But always you look into the sustainability, market opportunity, market demand, and its immediate future when you start working on certain kind of ideas as a startup. And in India also, I said, this one is increasing. There are a lot of reasons for that. Lifestyle diseases are increasing, people awareness, and on the role of nutrition, they want it to be very natural food items. And surprisingly, one of the surveys says that 87% of the United people in US citizens, they believe that these kinds of items or these kinds of nutrition can have a positive influence in their health, and they are witness it, they are happy with that, they are and that's why the demand for these kinds of nutritional things are actually going on.
So for us, Otera or AK Bioactives, we accelerate innovation in this space. Today, in the last 15 years, 10 to 15 years, if you look at from the scratch, AK Bioactives has created around 30 international patents and with more than 75 international publications. These patents and publications has been commercialized, has scaled up in a beautifully, and today it has become a major growth factor with a significant margin for the entire organization, and which started here in Kerala, in Kochi. So this is an opportunity. And now, so in an organization like this, as a company, we put, money into research. And what we look into, we are looking for innovation. For that, money is required, so the company is putting money on that. So for that, where, I started, I came up with certain ideas. I was not, way back in 2008, I was not having this kind of information that you are lucky enough to have today about the startups, how we can start, what are the facilities. Nobody, I think, nobody was talking, maybe Sri Chitra was doing. But other than that, we were all, standing, most of the people, I was also like surprisingly astonished to see that how can we do something. But, some ideas were there. I was able to find out a kind of an organization and a company who can support me in the way going forward. So is a kind of another startup, I would say, another approach to nurture your ideas. So we look for innovation for the sustainable competitive advantages. In any organization, the three stakeholders, don't, forget these three. There is a doctor of science, people like me who have studied PhD, those are, reading hundreds and hundreds of research articles, thinking and, all these things every day. That's our hobby, that's our passion, that's what we do every day. There are sort of, we come up with hundreds of ideas. And then another important stakeholder is the marketing sales guy. We discuss with them. In many cases, 99% of ideas, they will throw it away. Okay? But still, we will come up with a fresh idea. We will understand, looking at the global issues. We will try to understand, what is happening, what are the opportunities. The bad smell was an opportunity for Tata Consultancy. Remember, opportunities are everywhere. So we also look into that kind of an, then. And when we discuss, the Doctor of Science, when discussed with Mr. Cell, they always point towards the consumer or the customer. How can we, make them happy? That's the only, is there a genuine demand? So that's another point. Always look at the consumer, customer, and see whether there is a genuine demand for or not. Then, suppose I'm a chemist. I know wonderful formulations. I took, like fish oil, the very big items globally, like 50 billion turnover. I can get 1% of that and I can become, one of the best. I wanted to innovate and I made some nice, fish, the products, and I went to the market. Suppose the consumer is taking and looking at it and asking that, oh my God, what is this? It's a fishy smell, is still. What happens? What will happen? If, if we come up with a product like this, ultimately, the Doctor of Science and the sales guy will run behind the customer, but basically the customer will run away. We don't want to happen this for no companies, no entrepreneur, no customer, no startup should happen this. What you should do? You should look into your technology. You should look into your product. You should look into the prototypes. You should look into what are the negatives. And you should validate with the third-party prototypes
to see whether it is meeting the expectations of the customer. That's a very important lesson. Now, suppose I could actually, mask the smell, very beautiful taste, and very tasty, very nice, very cost effective. What happens? The consumer is going to be in our basket. This is what the entire startup has to be for a commercial organization like us. Okay? Now, I have written something on the right side. Some points. These are all the important points, general points to be taken care. These are the points I tried to explain through this small story. So what is that? First of all, know your customer. Know your customer very well. Whatever you make, please try to understand what you are going to do with your idea. Secondly, know your competition. Who are the competitions in the market? How they are selling? What are the products currently available in the area where I wanted to pitch my product? Always look into that. What are the product and what your product and technology can do? Always think, oh, I have this technology, I have this product, or whatever. What it can really do. Think yourself. These are all, questions to you only, not for the public, right? For a startup. And then, is it addressing a genuine issue? I mentioned that, it should address a genuine issue. Why should buy your technology or your product? Why should adapt? Is there a reason for that? Is there a real demand? Is this problem is going to be a sustainable problem? Is it something which, people in the globally or in any segment, see at least in Kerala or at least in Kochi, are they really looking for such a product? Please think about this. What competitive advantage you can get? Again, another scale. Suppose I make it, I take all the struggles, what competitive advantage I can get? Then, what about the regulation? What is the regulation, government regulation, which is lying or which has to follow this product? And, if I wanted to sell the product in Japan, what are the regulations in Japan? And whether it is actually really supporting this product. Otherwise, I cannot sell. I will be in jail. Unlike in India, there we have to be very careful, right? So, for every product in abroad, you have to be very, very careful. So, cost, speed, mechanization, safety aspects, all these things depends on product to product. Some of the products may be relevant to you, your idea. Some of the points may not be relevant to your idea. Then scale-up feasibility, it's very important. Batch-to-batch consistency, batch size, quality assurance, quality control, all these things are important. And here comes the role of a kind of incubation center and mentor. You may have an idea, you definitely need to collaborate. I suggest you definitely need to collaborate, or you work for some time. The Sri Raj Gobi mentioned, very beautifully. He worked for some organization for some years. He understood the, nitty-gritties. He could establish the global relationship that he used as a foundation stone to build his, dream project. So either you do like that, you work somewhere for some time, or definitely you need to have a expert opinion like mentors and in the relevant field, in the relevant area. Any company, any guys who are having fantastic idea, as in our play, we are always happy to hear, and I guarantee, that, we give the visibility. This is what I followed. I become like that only. So that is also an option. So you are all welcome. Whenever you have an area which you think that it is applicable to Otera or it is applicable to AK Bioactives, please contact us. Then, so this is what I wanted to say. I'm just, stopping here. All these questions we actually did through research, science-based research, publications, and, that is actually our thing.
We also worked quite a lot on various delivery forms like this. We then, developed a certain kind of, this was really the first question which was of demand in 2009, 2010 during that time. In global market, this question was strange. Now, many products are there. But this was for one of the main problem I tackled or we tackled to get it into a nutraceutical segment from a spice company, right? So, of course, yes, I'm stopping now. Some of the like publications, we do publications like this. These publications are our bread and butter, and also just one point. This is an average family German who spend around $500 per week for their food, right? This is also another family from Central Africa, Chad. They are also spending around $1 or $2 for a week. We live in a world of equality. So here we have, as an entrepreneur, as a science, don't forget these images and try always do something which can be translated to the poor. And we as a company work with the farmers. And this is a farmer who are with us for the last 20 years. And Asian Development Bank invested only one company in the world, in a private limited company. That was AK, for its work towards the farmers. So this is our commitment. This is our social responsibility. Thank you. Thank you so much. Thank you, and thank you for all the eminent panelists for the wonderful views. Now, I would like to do two things. One is, if there is any questions that is coming from the audience, then we would like to take that first. Anybody has any questions? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, 2 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഒരു ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിച്ചതെല്ലാം വെറുതെ ആയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു. സർ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ആർക്കാണ് ചോദ്യം എന്നൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. I'm Solomon Thomas, entrepreneur ആണ്, chemistry postgraduate with MBA in Kerala University in 86. ഓക്കെ, എനിക്ക് എൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളതൊന്ന് ഡോക്ടർ ബെല്ലാം, then our own Venu sir and Sriraj Gopi, 2-3. It's a common question. See, ഒരു കാര്യം, what I'm in thousands of research papers ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അട്ടിയടിക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടാനും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനും PhD കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള എത്ര പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ, സമൂഹത്തിന് കേരളത്തിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. 1. സെക്കൻഡ്, എല്ലാ കൺട്രിയും യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക എല്ലാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സെമിനാർ നടത്തുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിന് അവിടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും. കാരണം അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും. ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ, ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ കം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആൾസോ. അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ 2-3 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ. പക്ഷേ ഈ മൊത്തം പ്രോഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ആർ മെയിൻലി ഫോർ അക്കാഡമിക് തിങ്സ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഡു ദി റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദി കോസ്റ്റ്, എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ജർമ്മനി ഓർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആൻഡ് അമേരിക്ക ആൻഡ് കേരള, ദി കേരള പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് 1/10 or 1/20th പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലോട്ട് റിസർച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച്, സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിംഗ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്, ദി വാട്ട് ഡു യു കോൾ ദ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓർ ട്രേഡേഴ്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റേഴ്സും ട്രേഡേഴ്സുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്. പകരം വെരി അവർ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ, ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇവിടെ എത്ര പേര് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ എത്ര ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്? ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് തിങ്. തേർഡ് തിങ്, ഡയറക്ട്ലി ടു ഡോക്ടർ. സാർ, ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ്.
അക്കാഡമിക് പേപ്പേഴ്സിൽ എത്ര എണ്ണം കൺവേർട്ടഡ് ആവുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എത്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു? അത് എത്ര പേരുണ്ട്? തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1986 90s ഡോക്ടർ വല്യത്താൻ ഒരു പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റയർ എർത്ത്, നമ്മളുടെ ഇവിടെ എൻഡോ കാർഡിയോ ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലം പ്രീ മെച്യൂർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ക്യാൻസറും ഉണ്ടാകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ നെല്ലും തേങ്ങയും വളരെ ഇതായിട്ട് വേര് ചെയ്യൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ റെയർ എർത്ത്, മോണസൈറ്റ്, റൂട്ടൈൽ, ടൈറ്റാനിയം, സിർക്കോൺ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രസൻസ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ വളരെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡിഫക്റ്റാണ് ഇതെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷേ അന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ടഗ് ഓഫ് വാറിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നു. പക്ഷെ ഒരു ആൻട്രപ്രണർ മാത്രം അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, അത് വിവാദമായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, മാത്രം അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ റയറത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് വരികയും അതിനെ ഓഫ്കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റൂൾ, ദാറ്റ് എവരിബഡി നോസ്. പക്ഷേ അതിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ഇന്നൊരു ഗോൾഡ് മൈനിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കണം. ഈ 3 പോയിന്റുകൾ പല്ലുമായിട്ടാണ് ആൻസർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് കടലാമയും ഒന്ന് റെയർ എർത്ത് കോറിഡോറും. അപ്പോൾ സാർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നലത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ, മാഡം ഓൾസോ സെഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് the first question is really, I think Balram and Madam, you can also answer. There is a general tendency that all PhD kind of ends with a publication. അത് മാറിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന്, ഓഫ് കോഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ ദെയർ. ഇപ്പോൾ CSIR will do a good job, SCT will do a good job. But if MG University has to do a good job, or Kerala University has to do a good job, there needs to be something beyond publications. And how do we address this problem? അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള. Yeah, I think that was a good question, and the moderator also, further described the issues associated with, non-translation of research findings into products or non-implementation of research ideas. So in fact, this was one of the points which was discussed in the National Conference of Chief Secretaries also last month. So it was mentioned in the meeting by the Honorable Prime Minister that, we should try to use AI tools to assess or to examine some of these PhD research publications and cull out, what are the ideas which have potential for translation into a product or translation into an innovation. So in fact, the other day I was discussing with the Director of Technical Education and Director of Collegiate Education also as to the number of PhDs that are produced in our universities per annum. So department-wise, I was just suggesting department-wise we should do an assessment of these these research papers topic-wise, and teams, we need to form teams to actually go through, analyze some of these, and maybe take the assistance of AI tools, etc., to see, whether some of these can be actually translated, can move from discovery to deployment, that whether it can move along that pathway. And I think what he mentioned, is true to some extent. The number of papers becomes a tool for promotional avenues of faculty members, or to an extent I'm not denying that, some of these papers are not good. Papers are good, papers are mediocre, but we need... Actually, അതൊരു systemic change അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ policy change has to happen, wherein promotions will have to be tied to publications and translational research. Now, as per UGC regulations, it is the number, and value is fixed on, number of research publications for science graduate, for faculty in science, at least minimum of 8, faculty in arts and sciences minimum of 10, and then assessment accordingly. So I'm not elaborating on that, but as you mentioned, policy level we need to bring in some more innovations. But we thought, I started this brainstorming of this idea with
my team. So we'll try to see how best we can take that forward. Actually, question was to Belram. So Belram on the part that I'll come back. Okay, so എനിക്ക് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, ഫാക്കൽറ്റി അവരെ കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു അക്കാഡമിക് ആംഗിളിലാണ്. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ അക്കാഡമിക് ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇതൊരു നമ്മൾ ലോക്കൽ വിഷയമല്ല, ഗ്ലോബലി എല്ലായിടത്തും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ്. അവിടെ ഒരു പൊതുവേ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ദർ ഇസ് റൺ ഓഫ് ദി മിൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ഒരേ കാര്യം പിന്നെയും ചേൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതൊരു ദാറ്റ്സ് എ കോസ് ഫോർ കൺസേൺ. ബട്ട് അതർവൈസ് ഒരു അക്കാഡമിക് ആംഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ദം ടു പബ്ലിഷ്, ലേൺ ഹൗ ടു പബ്ലിഷ് ആൻഡ് മേക്ക് ഡൗൺ ദർ ഫൈൻഡിങ്സ്. എല്ലാ ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഓൺലി മേ ബി ലെസ് ദാൻ 20% of these academic papers get translated. In fact, somebody was mentioning every day cancer is cured in research publications. So many experiments are being done on mice and animals, and they say we have cured cancer, but you see we still are searching for answers. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. The point that we have to address is slowly enhance the quality of this publication. അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ NIRF റാങ്കിങ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. There is a framework coming up to overall increase the quality of academics. But it's essentially required that students have to go through that training. Belram, thank you. Masha, I'll put two questions to you. The rare earth question that he asked, as well as the first question. ഇതിപ്പോൾ റിസർച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ചും അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചും തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതൊരു സിസ്റ്റമിക് പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിസർച്ച് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ലീനിയർലി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തുള്ള ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിലെ റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. റോബിൻ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ്. എങ്ങനെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേർന്നൊരു പ്രോബ്ലം, ബിക്കോസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെർ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം, യു അപ്ലൈ ദ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് യു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. പലപ്പോഴും കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ചിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കേരളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എവിടെയാണ്, ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമ്പർ 1, പിന്നെ പ്ലീസ് റീഡ് ദ ബുക്ക് ബൈ ചന്ദ്രശേഖർ ബാലഗോപാൽ, ബിലോ ദ റഡാർ. ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് കേരളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് R&D ഇൻഡസ്ട്രി അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അതല്ല. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് അല്ല, ഈ പരിപാടിയിൽ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ, ഇൻഡസ്ട്രി എവിടെ എന്നുള്ളതാണ്. സോറി, ഐ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് കേരളത്തിലെ ആ ചോദ്യം നമുക്ക് സാബു സാറിനോട് ചോദിക്കാം. അതെ. റെയർ എർത്ത്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 1, റെയർ എർത്ത്സിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെയർ എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇലുമിനൈറ്റ്, ആ ഇലുമിനൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ്, അവിടെ നിന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് 2 പ്രോഡക്റ്റ്, ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി, ആദ്യത്തെ ബാറ്ററി വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്ററും സീഡാക്കുമായിട്ട് ചേർന്ന് കെഡിസ്കിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ്, അഗെയിൻ ഫ്രം ഇലുമിനൈറ്റ് എന്നുള്ള അയൺ സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, ആ പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻഡർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. Definitely by the end of the year we will be able to have the pilot production started, and we will have a gigawatt hour factory possibly by in another 2-3 years. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ റെയർ എർത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു എഫർ പോസിബിളി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഴിഞ്ഞം കോറിഡോറും ഹൈഡ്രജൻ വാലി പ്രോജക്റ്റും രണ്ടിലേക്കും ഒരു മേജർ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറും. റെയർ എർത്ത്സിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി മുഴുവനും ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. നിയോഡിമിനിയം, ഡിയോസ്പോറിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കുണ്ട്. അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോളിസി അടക്കമുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീരിയസ് എഫേർട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. I just want to add one more thing. There is something called serendipity in science. പല സയൻറ്റിഫിക് ബ്രേക്ക് ത്രൂസും
അവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പം അതിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല. വെൻ യു ഡു സയൻസ്, വെൻ യു ഡു ഗുഡ് സയൻസ്, സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്. ഇഫ് യു ആൻഡ് മെനി ടൈംസ് ഈ സയൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന് അന്വേഷിച്ചല്ല നടക്കുന്നത്. ദേ ഡു ഗുഡ് സയൻസ്, ആൻഡ് വെൻ ഗുഡ് സയൻസ് ഇസ് പിക്ഡ് അപ്പ് ബൈ സംബഡി എൽസ്, ഇഫ് യു സീ ദി എൻറ്റയർ genetic revolution that happened, the story of Genentech, if you see, there was a scientist, molecular scientist in the lab. He was doing just microbiology experiments, and his publications came out. And there was a failed investor who was trying to look at these science papers and trying to see, can this be applied somewhere? Can I find a cure for insulin? Can I take that recombinant strategy? The scientist was completely clueless about it. So sometimes magic happens totally when I completely agree. Even Dodner, that book actually gives several glimpses. Codebreaker is a great book to read about how a scientific intervention is converted into a great technology. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yes, please. Good afternoon, ma'am. My name is Mohammad Musin. I'm currently doing my graduation here in Fisheries Department. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് 2026 പറ്റി സംസാരിച്ചല്ലോ. അതിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ വരെയും സൗജന്യ പഠനമാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് രീതിയിലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണ്ടത് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സ്കിൽ കോഴ്സസിനല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ പാൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണ ഒരു മാറ്റർ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻസ് ലൈക്ക് മൈഗ്രേഷൻസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, അബ്രോഡ് സിസ്റ്റംസ്, ഇതുപോലത്തെ വസ്തുതകളെല്ലാം മാറ്റിത്തിരുത്താൻ എൻ്റെ മാത്രം ചോദ്യമല്ല, കേരളത്തിലെ ഒട്ടാകെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പുതിയ ബഡ്ജറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കുക. സോ പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സ്കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകൾ പ്രോത്സാഹനം നൽകി അത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് സ്കിൽഡ് മാൻ പവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. മോർ ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബൂസ്റ്റ് ദ എക്കോണമി ഓഫ് ദ കേരള. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയാൻ സാധിക്കുക? First question is difficult to answer because it's a policy decision. Policy decision എടുത്തത് അങ്ങനെയാണ്. അതിന് എനിക്കതിൽ കൂടുതൽ കമൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. സോ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഓൺ ദാറ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ് ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്കിൽസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും. ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ. നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്ത്യ എംപ്ലോയബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. national average prakaram only 47% of our graduates are employable. Although they earn a degree, they don't have the right skills which the industry or the entrepreneur is looking for. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് we are now giving focus on skilling programs along with our regular curriculum in our institutions. ഇപ്പം additional skill acquisition program ASAP പോലെയുള്ള ഏജൻസീസ് മുഖേനയും അല്ലാതെയും ത്രൂ ആർ ഡയറക്ടറേറ്റ്സും നമ്മൾ സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് കോളേജിലെ നോർമൽ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വി ട്രൈ ടു പ്രൊവൈഡ് എക്സ്പോഷർ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ബിക്കോസ് we realize that when they pass out they are raw graduates. Our raw graduates in a industry friendly or tech friendly employable human resource ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് skilling ecosystem government is giving support, and through various programs that we implement, not just through the higher education department, labor department in name, skill department in name, okay, collaboration la we are trying to give more importance to that. So budget speech la adine pattiyum mention undarunnu nammade ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ day before yesterday when our finance minister presented the budget. Thank you. There was a reference to the skilling ecosystem as well. താങ്ക് യു മാം. ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ. അതായത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്കില്ലിങ്ങിനും വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനും എൻജിനീയറിങ്ങിനും പോളിടെക്നിക്കിനും ITIക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലല്ലേ ഇപ്പോൾ വന്നത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഈ ചോദ്യം ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ കമ്മിങ് ടു മീ ഫ്രം എവ്രി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വെൻ ഐ വിസിറ്റ് ദം ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ CEO. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊക്കെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്നല്ലേ, അല്ലെ പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ നിന്നല്ലേ? ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എന്നുള്ള രീതി ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും തുണിക്കച്ചവടമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഹെയർ ഓയിലോ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദി സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ്. ഇതൊരു വലിയ മിത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ശ്രീരാജ് യു ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് why is basic sciences extremely important in every single innovation that we see today. I can talk about machine learning, why mathematics is absolutely important or statistics is absolutely important in machine learning than software engineering. Physics, how is it very important in the semiconductor revolution that is happening today? And you can talk about life sciences. Sriraj, I want you to comment on that. Arts and science, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകത്വത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്? I think I am a living example. I am a basic science graduate. I am a chemist, master's in chemistry and PhD in chemistry and so on. And only a basic research or graduate സബ്ജക്റ്റിൽ ബേസിക് റിസർച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് we get a 360-degree angle to a certain problem or certain scenario. And like Sir was saying, I'm just summarizing all these questions in one in a nutshell. You need to define the problem in order to make a publication or a scale-up. All research need not be scaled up. That's a myth. It can lead to publications as well. Otherwise, how do we enrich basic research? The basic research and the application research or translation research, as the new terminology, has to be defined in two different verticals. You cannot emphasize a mathematic researcher to invent something which can create a revenue. That will be a basis for another one revolution, industrial revolution. That has to be, but I agree there are so many publications that you need not read at all. So what to say, that is a systems failure. When there is something which is growing so rapidly, there could be system failures. We need to agree. And there is one more remark I wanted to emphasize on the point that why there are not so many industrial scientists not coming to such a venue. I'm not emphasizing this particular occasion, but generally, as I have seen in many occasions, industrial scientists are considered a bit low in a scientific fraternity. I have my own experiences. Mainly in India, industrial scientists are considered a bit low. We always think for academicians. I am not denying at all, but there has to be little more care and nurturing for the industrial scientists who are coming forward, because that will revolutionize our entire ecosystem, and that could be our mentality issue that academicians are the top class. I have no doubt. I myself is a bit of an academician, but when I go to, as an academician, the kind of respect I get is a little bit different. That's why I'm saying this. Industrial scientists also should be treated in such manner. Then you will see more industrial scientists coming to such venues. Thank you. Thank you. ഇവിടെ അതെനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഇത് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അക്കാഡമിക് സർക്കിളുകളിൽ, സോറി സബു സർ, അബ്സ്ട്രാക്ട് റിസർച്ചേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ആ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് കാശുണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പൊതുവേ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പ്രവണത അക്കാഡമിക് സർക്കിളുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളും ആ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഫ്രം ദി അക്കാഡമിക് സർക്കിൾ, വൺ തിങ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ്, ഈ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്, മാഷ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഓൺലി എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, റൈറ്റ്?
And Robin, you can also add. രണ്ട് സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒന്ന്, എംപ്ലോയബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നേരത്തെ അനൂപ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മിത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. കാരണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ കുട്ടികളെ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എത്രയോ കാലമായി, കഴിഞ്ഞ 10-15 കൊല്ലമായി ഇൻഡസ്ട്രി, ഇൻഫോസിസ് മുതലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രീമിയം എൻ്റർപ്രൈസും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. മിടുക്കരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ കുട്ടികളെയും എടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന GCC റവല്യൂഷൻ്റെ GCC എന്ന് പറയുന്ന മേജർ, ഇപ്പോൾ BPO അതുപോലെ തന്നെ ITS ഇൻഡസ്ട്രി മാറി വരാൻ പോകുന്ന ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായി അതിനകത്ത് ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് who have got capabilities in AI, digital data sciences and machine learning ആണ് GCCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, അൺഫെയർ ആണ് ബഡ്ജറ്റിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് നോക്കുകയും മാഡം പറഞ്ഞു സ്കില്ലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് പിന്നെ CMൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1000 ഉറുപ്പിക സ്കില്ല് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ കോഴ്സറേയും ലിങ്ക്ഡിൻ്റെയും കോഴ്സസ് മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിലല്ല, കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ കോഴ്സ് സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി വിജ്ഞാന കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ആളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, സ്കില്ലിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. വലിയ രൂപത്തിൽ സ്കില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ പോളിസിയിലുണ്ട്. റോബിൻ, അത് ആ ഒരു പോയിന്റ്, അതായത് ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയർമാരും ITA-ക്കാരും പോളിടെക്നിക്കാരും കൂടി എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ സ്കൂഡായി പോവുകയാണോ, അതോ കലാകാരന്മാരും ഗാഥികന്മാരും സിനിമാക്കാരും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമല്ലേ? സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ വരേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ നമ്മളുടെ? ഞങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഓവറോൾ കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിലും വരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് ഏറ്റവും കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡിസൈനിങ് മേഖല. ഡിസൈനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് UI/UX ഡിസൈനിങ് മാത്രമല്ല, ഒരു ഓവറോൾ നോളജ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ മേഖലയിലും കണ്ട ഒരു ഇതാണ്, ഡിസൈനിങ് സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ നമ്മൾ അത്ര അച്ചീവ് ചെയ്യാത്തൊരു മേഖലയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ചുറ്റുവട്ടം നോക്കിയാൽ തന്നെ, ഞാൻ ആരും കുറ്റം പറയുമല്ലോ, ഇവിടെ റാമ്പ് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാഞ്ഞത്? ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന് റാമ്പ് വേണ്ടതല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചിന്തിച്ചില്ല? അതായത് അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ആർക്കിടെക്റ്റിന് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധ്യമില്ലായിരുന്നു റാമ്പിനെക്കുറിച്ച്. ഈ റാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മിക്ക റിസർച്ച് ടീമുകൾ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേപ്പറുകൾ നോക്കിയാലും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുണ്ട്. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾ റീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയേക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് അതിനകത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് കളറാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിസർച്ചാണ് BCI, ബ്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ വാച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂറോണൽ ഔട്ട്കമാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ്. എല്ലാ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൃത്യമായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു റോബിൻ, I think intervene because of the lack of time. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? I can take one last question if you have any questions. I know people are hungry. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? Okay, we'll take one question from the girl since we took both from the boys. Good afternoon all. My name is Rajimeri Rajesh and I am a basic science student. So I am asking from my personal experience, it's not a generalization. Everyone here mentioned the importance of basic science, mentioned the importance of interdisciplinary science. But what I have experienced is that in our educational institutions, especially in the basic science perspective,
importance is given to finishing the curriculum, finishing the syllabus. And when that happens, what happens is that even though we have laboratory sessions, we are not trained how to think or how to approach a problem. And the only other opportunity we get to train ourselves for this are internships. And where lies another problem, that is our academic calendar is so horribly messed up, you don't get a break for internships. So if you get this 2 summer break, technically we have the summer break of April and May. If that is actually available to us, we can apply for 2-month internships. And another problem in that itself is that industries and academia is shying away from taking undergraduates. They want people with experience. If you don't give us the opportunity to get that experience, how do you expect us to have experience? And when it comes to interdisciplinary science, even though everyone is, the current research trend is fully going towards interdisciplinary science, in the current scenario, the transition from one science to another is becoming difficult actually. So I am a chemistry major and undergraduate. I would like to do my post-graduation in biological sciences, which is very difficult in the Indian scenario. And another problem is even when we apply for internships, chemistry has its use in biology. But biologists don't want chemistry undergraduates to apply for that. Chemistry doesn't want biology graduates. Okay, I think 2 questions you asked. One is, you are in the restricted by the typical read, recall and reproduce, curriculum completing, exam writing scenario. You don't get time to do the practicals. The second thing is, this interdisciplinary thing. So if I am a chemist, it becomes very difficult for me to pursue a master's in biology or a PhD in biology at a later stage. How do we enable that to happen? Dr. Krishnamurthy, how does it happen in Denmark? I'll come back to you, ma'am, because that is really something that the government has to think about. And I agree. I completely agree to that point. Please sit. So this is basically, of course, these are all to be addressed by the policy. പോളിസിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 2 കാര്യം കണ്ടത്, ഒന്നാമതൊരു കാര്യം, ഈ ബേസിക് സയൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ബേസിക് സയൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഒത്തിരി പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നു, ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ, കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണർ സ്കില്ലോ കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഒന്ന്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 40 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 40 കുട്ടികളിൽ 2 പേർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ലുള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനോ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാനോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് എക്സലൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലുള്ള സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും ആർട്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബേസിക് സയൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ബേസിക് സയൻസ് ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ഇതിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പുഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സാം സമയത്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് പേര് ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്, അവർ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പഠിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടത്താൻ പറ്റുമോ? ഒരു രാജ്യത്ത് നടത്താൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് പേര് പോകും, ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറച്ച് പുഷോടെ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോളിസിയിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ how a chemistry can actually be changed to a biology can actually be, how can it be changed to a physics? For this, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പുകളിലും US ഇതിനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത
നമുക്ക് അവരുടെ മോഡൽസ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ +1 +2 ലെവലിലുള്ള ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ലെവലിൽ വെച്ച് നമുക്കത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഈ ഈ ഈ പുതിയ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ബൈ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി, ഈ PM ശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് അറിയത്തില്ല. ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ, ഐ വിൽ മൂവ് ടു മാം. മാം, അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റംസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ? In the new FIUGP system, we have these provisions for, major, minor transfers. I mean, we are experimenting with that. It's only the second academic year since we started FIUGP. There are options for flexible choices, flexible learning, flexible combinations. But as I mentioned, since we are only in the infancy stage, we may need to do some mid-course corrections, so I will not be able to elaborate upon that at this point of time. And she was also mentioning about academic calendar and no time for internship, no time for innovation. I think we need to do some more brainstorming with our academic team also to make it little more student friendly, so that students are able to access the opportunities for internship. Then again, she was mentioning that internship in industries or agencies looking for interns are looking at postgraduate students. They are not really interested in undergrad students. Well, maybe true for some industries, because industry would always like to make the best use of the available human resource. And the human resource, even if it is a student, even if they are students. Recently, Kerala government launched this internship portal in collaboration with Keltron, where different forms of internship, where different models of internship patterns are available. Like, as I was mentioning in my presentation also, where sometimes it's just an experience, internship just for experience basis. Sometimes it is a paid internship, sometimes it is with payment of fees. So we are experimenting with different models, but we will look into this aspect of, or we need to... I think that's a point that the government has to seriously look at, about how do we, with the new FYUGP, I think it is going to happen, but I think for the current students, how is it going to happen is something. Sriraj and maybe Unnimash can also say the points, what... So I just want to touch based on the internship aspect of it. We regularly take interns, and I think last 6 months we have taken 50 plus interns with postgraduates and graduates. So she's welcome to my lab at any point of time. We have limitations, but still we try to accommodate free. You don't have to pay anything, and all the service you can adopt. Such industries are relatively low. That's because I am myself is an academician, so I promote students coming to my lab, and we also recruit from that at least 10-15% of those community we have recruited. So that is also beneficial for us. What are you looking at? Are you looking at chemists, biologists? We look at any science graduate. So any science graduate and above. So that's an opportunity for people sitting in even food technologies. So ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ആണ് ക്രൂഷ്യൽ ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതിലൊരു നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്താലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂ അതാണ്. ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കോസ് എഫക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് കോസും മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ട് കോസും എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെയും ഗവേഷണത്തിലെയും ഒരു ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട്. FYUGPയിലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റെയും പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള KP മോഹനൻ, അദ്ദേഹം ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങിൽ എക്സ്പേർട്ടാണ്. പക്ഷെ അത് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമായിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അതിനകത്തുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസും കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ
യങ് ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ചിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ആൾക്കാർ, അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ കുസ്തിയൊക്കെ കൂടി ഇതെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, പക്ഷെ വാശി പിടിച്ച് എന്തായാലും മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിലെയും ഫിസിക്സിലെയും കോമേഴ്സിലെയും അധ്യാപകർ ഒരു 3 കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കി. യങ് ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോഗ്രാം അടക്കമുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് അവിടെയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു സയൻസിൽ നിന്ന് വേറൊരു സയൻസ് പോയിട്ട് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസിപ്ലിൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് വരിക എന്നുള്ളതാണ് കാതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു മച്ച്. ഐ തിങ്ക് I'll wind up with a story. എൻ്റെ മോനെ എൻജിനീയറിങ്ങിന് വിടണമെന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടോ മാത്സിന് പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ അവന് നാളത്തെ AI യുഗത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതി അവനെ മാത്സിന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പോൾ മാത്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് പുള്ളി പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് നിന്നോട് ഇതിനകത്തുള്ള കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും എന്നോട് ഒന്ന് പറയും, ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ് എഴുതി മറ്റേ ഇത് എടുക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ PSC ടെസ്റ്റ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളോടാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള 3-4 ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ലോകത്ത് പുതിയതായി ഫോം ചെയ്തു വരുന്ന ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ബേസിക് സയൻസിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നോ പറയാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് അധ്യാപക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൂടി അത് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് കൂടി ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകൂ എന്നെനിക്ക് തീർത്തും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദി എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഫോർ ഓൾ ദീസ് വണ്ടർഫുൾ ഇൻസൈറ്റ്സ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു for patiently listening. Thank you so much. Thank you all. As a token of appreciation, we would like to present mementos to the panelists. May I request Sri Anup Ambika to present the mementos to our panelists. I invite Dr. Sharmila Mary Joseph, Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Kerala, to receive the honours. Thank you. Next, I invite Dr. P.V. Unikrishnan, Member Secretary, KSC, to receive the honours. Thank you, sir. I invite Dr. Sriraj Gopi, Founder and Managing Director, Molecules Biolabs, to receive the honours. Thank you, sir. I invite Dr. Robin Tommy, Tata Consultancy Services, to receive the honours. Thank you, sir. I invite Dr. Krishna Kumar IM, Chief Scientific Officer, Akai Natural Ingredients, part of Atera, Denmark, to receive the honours. Thank you, sir. Now, may I invite Professor A. Sabu, Member Secretary, KSCSTE, to present the memento to the moderator of the session, Sri Anup Ambika, sir. Thank you, everyone. To formally conclude this enriching session, I invite Sri Arjun Prasad, Scientist, KSCST, to deliver the word of thanks. Good afternoon to one and all, respected dignitaries on and off the dais, and dear friends. It is indeed a unique opportunity for me to be part of this session where we discussed about translational research. And we had an excellent panel with people from policy domain, governance to be precise, research industry interface, and entrepreneurship. And I think such deliberations are very critical to understand the existing gaps between academia and industry. Maybe we have listened to
many gaps at policy level, industry level where they need to change the mentality or mindset to accept more or absorb more people. So I think it was a really interesting and very useful session for all the upcoming or budding entrepreneurs and the graduates. So on behalf of the 38th Kerala Science Congress Committee, Organizing Committee, I would like to extend sincere gratitude to Dr. Shamla Mary Joseph. Madam, thank you for explaining the need to prepare this skilled human resources to address the complex problems today. Dr. P.V. Unnikrishnan so has stressed on the need to develop the culture of interdisciplinarity to address the wicked problems around us and to promote innovation through different schemes. And he explained the different schemes promoted by KDISC to facilitate innovation. On behalf of the organizing committee of the 38th Kerala Science Congress, I express my sincere gratitude to you, sir. We had Sri B. Belram, and he explained the timer journey, which showed the fruitful association of industry and academia and how it can happen and it can facilitate the technology transfer. On behalf of the 38th Kerala Science Congress Organizing Committee, I express a sincere gratitude to Sri B. Belram. And we had Dr. Sriraj Gopi, who described his accidental journey towards entrepreneurship from a scientist and giving us a glimpse of his challenges in his journey. And on behalf of the organizing committee of the 30th Kerala Science Congress, I express my sincere gratitude to you, sir. Then we listened to Dr. Robin Tommy, who stressed on how important it is to identify a problem, because defining problem itself with clarity will take us through a good way towards solving the problem rather than just focusing on the technology. So on behalf of the 38th Kerala Science Congress Organizing Committee, I express my sincere gratitude to you, sir. Then we listened to Dr. Krishna Kumar, who also stressed on how important it is to understand your customer, your competitors, to understand the USP of your product when you decide to become an entrepreneur. So I think it was a very valuable session for all the budding entrepreneurs and graduates. And on behalf of the 30th Kerala Science Congress Committee, I express my sincere gratitude to you, sir. Finally, it was, even though we were running late, we had a very good audience and the interactive, and you were very much interactive during the session, asking many questions. On behalf of the entire 38th Kerala Science Congress Organizing Committee, I express my sincere gratitude to each one of you. Thank you. Thank you, sir. As we conclude, let us carry forward one key message. Research must not end at publication. It must travel toward deployment and societal impact. Thank you all for your enthusiastic participation. Requesting all the dignitaries to kindly align for a group photo on stage. Requesting all the panelists and moderator to kindly align for a group photo. I request everyone to kindly proceed for lunch. Our valedictory session will commence at sharp 2:30 p.m. Thank you all.